Okay, so hi guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? So I'm your Kannan. So today வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we are going to see a very interesting ஆன ஒரு டாபிக்னு சொல்லலாம், which is going to be basic mathematics பா. So yes, lot of persons வந்துட்டு இப்போ நீட்டுக்கு ட்ரை பண்ற எல்லாருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு are those pure science group persons தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மேக்ஸ் is actually something that's a very problematic topic ஆக இருக்குது unfortunately. ஸோ அந்த காரணத்தினால today in this entire session நம்ம ஃபுல்லா மேக்ஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். And yes, of course, this is going to be the first session that we are going to take on smart board. இது வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா OBS சிஸ்டத்துல வச்சு I would have connected and I would have had my tablet with me, and tablet வச்சு I would be writing இல்லையா. ஸோ இந்த டைம் அப்படி இல்லாமல் it's going to be a smart board class, and of course you guys are going to say which is better, அது பெட்டரா இது பெட்டரான்னு you guys are going to tell me. And அதே மாதிரி this is a pre-recorded session pa. So do not think this is a live like other classes are, and இது வந்து live I'm going to upload, okay va? Because most of the sessions that we take educational sessions எல்லாமே வந்துட்டு liveல இருந்தா தான் it will be good for us, so that a playlist ஈஸியா கொஞ்சம் select பண்ண முடியும். You can all see in the live itself, okay? So yes, okay, so now we are going to see basic mathematics. என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்காது. அதில் ஓபிஎஸ்ல எழுதும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இல்லை, இதுலேயும் அவ்வளோ சூப்பராக இல்லை. பட் ஓகே, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எஸ், ஓகே, பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் சென்ஸ் நம்ம இந்த இதில் வந்துட்டு வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are going to discuss. First of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are going to discuss functions. Okay, functions பற்றி we are going to discuss. And of course, don't worry, even if you don't have even basic idea regarding any of these topics. நான் எழுதுகிற டாபிக்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு பேசிக் ஐடியாவே இல்லை, எனக்கு எதுவுமே தெரியலனா கூட you will have to worry about nothing, ஓகேவா? பிகாஸ் உங்களுக்கு பேசிக் ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த செஷன் இட் செல்ஃப். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஜஸ்ட் மாஸ்டர் யூ. என்டையர் மேக்ஸ்ல we cannot master with this one session, even though it's a very big session இருந்தாலுமே you cannot master this இந்த ஒரு செஷன்லேயே. ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு கிளாஸ் 11th கிளாஸ் 12th சேர்த்து ஐ ஹாவ் டு கிளஸ்டர் பண்ணி தான் திஸ் என்டையர் செஷன் இஸ் தேர், ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்துட்டு திஸ் இஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் டு என்டையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ப்பா. கிளாஸ் 11th கிளாஸ் 12th இருக்கிற என்டையர் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இது. நீட்டுக்கு வந்து என்ன அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப், ஓகே? அண்ட் ஐ ஹவ் கோல்ட், ஓகே? எஸ், okay, so we're going to see functions, okay va? Adhan pirage vandu pathina we are going to talk about functions le logarithmic functions ellame vandu vandrum. So I am not going to write all of that at all, okay va? Functions le it's all going to come up. Adhe mari vandu long division method we are going to see. Long division method vandu pathina adume functions le vandradhu, like it's not a type of function. Ipodhikku let's say that long division method அப்படின்றது வந்து இப்போ √5 இருக்குப்பா, it's going to give us some sort of value. இப்போ √4 is equal to 2, இது வந்து ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓகேவா? எஸ், பட் வாட் அபவுட் √10? It is 2.236 பா, ஓகே? அதே மாதிரி this is also something like 1 point something something வரும், இல்லை 2 something I think, ஓகேவா? எஸ், இந்த மாதிரி நமக்கு டவுட்டாக இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாமே இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தட் மூலியமா we can easily figure out what are these values. அது வந்துட்டு we are going to see completely பா. ஸ்மார்ட் போர்ட் கொஞ்சம் அழுக்கா இருக்கு பிகாஸ் நான் அது யூஸ் பண்ணல ரொம்ப நாளா. எஸ், அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are going to see conic sections, ஓகேவா? conic sectionsன்றது is very very important. What are conic sections பா? conic sectionsனா வந்துட்டு parabola, ellipse, இது ரெண்டு பத்தி தான் we are going to discuss, ஓகேவா? அது தவிர we are not going to discuss much because parabola வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா projectile motionக்கு ரொம்ப தேவைப்படும். ellipse வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be helpful in gravitational chapter, ஓகேவா? அதுல ஒரே ஒரு குட்டி டாபிக் இருக்கு ellipse, but even though it is a குட்டி டாபிக்கா இருந்தாலுமே it is helpful for us, okay? ஏன்னா questions are being asked பா. அது வந்துட்டு is a very important topic, okay? கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்கா இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியுது. அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we are going to see calculus. calculus வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ calculusனா இதில் டிஃபரன்சியேஷன் வந்துடும், இன்டிகிரேஷன் வந்துடும், அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்துடும். அதே மாதிரி வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன்ஸ் we are not going to see பா. ஸோ இதில் calculusல வந்துட்டு we are going to see everything, ஓகேவா? எஸ், ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் a lot of time and we are going to just make it as simple as possible கூட. ஏன்னா calculus அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக்காக இருக்குது, பட் இன் ரியாலிட்டி இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான். ஸோ we are going to see this. Then we are going to also discuss about vectors.
vectors. These two topics are going to take a large amount of time. Okay, மற்ற டாபிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு is going to be very simple வந்து நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும். And of course I have notes over here. It's a very big topic, yeah, so without notes it's kind of hard for me to function. Logarithmic I've said, but logarithm பத்தி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷலி லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல வந்து எக்கச்சக்கமான டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, நாட் நான் வந்து ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி சொல்லலப்பா. ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. லைக் logarithmic ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. எஸ், அண்ட் ஆல்சோ we can see about மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனை பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம், பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எஸ். ஓகேவா, எஸ், இந்த மாதிரி வந்துட்டு we have lots of things. ஸோ அதனால வந்துட்டு logarithmic பத்தி கொஞ்சம் மாடுலஸ் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம பார்க்க போறோம். அதை தவிர மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் at all we are going to skip. ஓகேவா, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. we cannot just see each and every function there, it's not possible. Okay, yes, okay, so now let's begin our chapter with what functions வச்சு நம்ம வந்து begin பண்ணலாம். Okay, so just 1 minute. ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இருக்குல்ல ரொம்ப பேசிக்ஸ்ப்பா. ஓகேவா, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மற்ற டாபிக்ஸ் at all will be so சப்பா. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப சப்பாவாக முடிஞ்சிடும். அப்பேற்பட்ட டாபிக்ஸ் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா, எஸ். So ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை நீட்டுக்கு. பட் இன் ஆர்டர் டு கிவ் யூ ஆல் எவ்வளோ சூப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு மேக்ஸில் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சூப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்தனா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் இன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. இல்லைனா அதர்வைஸ் வை டு வி ஹேவ் டு ஸ்டடி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இட் செல்ஃப்? we don't have to, yeah, yes, because mathematicsல வந்துட்டு லைக் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா mainly for NEET focus and also for JEE it's not good, because JEE வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there is lot of things is okay, because I'm a maths bio student. ஓகேவா, so I have taken both of them. ஸோ அதனால ஐ வில் ஹாவ் சம் நாலேஜ் தட் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்க வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு. ஸோ அதனால் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஷே யூ ஆல் என்னென்னலாம் எனக்கு தெரியும்ன்றது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி தமிழ் லைவ் செஷன். ஓகே, எஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ப்பா? ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எல்லாருக்குமே கிராஃப் தெரியும். கிராஃப் வந்துட்டு எப்படி வரையணும்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா and of course இப்போ நீங்க இப்பதான் வந்து 11th standard first போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல of course you can see this session, because and if you have taken pure science அப்படின்ற பட்சத்துல and then உங்களுடைய physics teacher வந்துட்டு பேசிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கல, உங்களுக்கு இன்டிகிரேஷன்லாம் சொல்லி கொடுக்கலன்ற பட்சத்துல you can also see this session பா. ஏன்னா pure science எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு integration is very important, differentiation is also very important, their meaning also very important, எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் அப்படின்றதுமே is very important பா. சரியா, ஓகே. see இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have functionsல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராஃப்ல என்ன பார்க்கலாம். கிராஃப்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இது வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் பர்சன்ஸ்க்கு யாரெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் டீப்பராக தெரியுமோ இதை பற்றி, லைக் யூனோ ஃபார் தோஸ் பீப்புள் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக வந்துட்டு தெரியுமோ ரிகார்டிங் இந்த கிராஃப்னா தேர் வில் பி அனதர் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் 3D டைமென்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் வாட் இஸ் 3D in 2D பா? வெரி சிம்பிள். லைக் யூனோ when we are talking about ஒரு பாக்ஸ் இருக்கா, எஸ் ஐ ஹேவ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டர்ப்பா. ஓகேவா, ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when I'm talking about 2Dன்ற போது I'll just talk about height and then breadth. ஓகேவா, இதை பற்றி மட்டும் தான் I'll be talking. இல்லைனா height and then width I'll be talking. இல்லைனா width and then breadth I'll be talking. ஓகேவா, இது தவிர I'll not be talk about anything. லைக் இங்க பாருங்க, ஏதாவது ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் டைமென்ஷன்ஸ் பா? எத்தனை டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு? there are totally 3 dimensions பா. height, breadth and then length. ஓகேவா, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are the dimensions. ஓகேவா, what are these dimensions பா? okay, first of all we'll be talking about graphical representation. graphs. கிராஃப்ஸ்னா வந்துட்டு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் டைமென்ஷன்ஸ் பா? டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் none other than your length, height, breadth. ஓகே, எல்லாம் width எழுதிக்கலாம்.
ஓகேவா? எஸ். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் வித் ஹைட் அண்ட் இன் லென்த். ஓகே. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் டைமென்ஷன், திஸ் இஸ் ஒன் டைமென்ஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் டைமென்ஷன் பா. இது வந்துட்டு ஒரு டைமென்ஷன், இதுவுமே வேற இன்னொரு டைமென்ஷன், இதுவுமே வந்துட்டு வேற இன்னொரு டைமென்ஷன். ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு அட் அ டைம் when you are measuring something, இதெல்லாம் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது. ஃபார் an example, if someone is asking what is the height of this box அப்படின்னு கேட்டாங்க, இந்த டிஷ்யூ ஹோல்டர்னா you'll be using a scale. I don't have, yes I do have a scale. எஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கேலை வச்சு இல் பி மெஷரிங் திஸ், தட்ஸ் இட் இல்லையா? ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சு இந்த ஸ்கேலை வந்துட்டு லைக் திஸ் இஃப் யூ ஆர் கீப்பிங் வந்து யூஆர் மெஷரிங் இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் கீப்பிங் இட் லைக் திஸ். ஆனால் இது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பாருங்க வேற ஆக்சஸ் போயிட்டீங்க, வேற மாதிரி ஆங்கிள் வச்சுட்டீங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், இட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன் தான். அதே மாதிரி யூ ஆர் கீப்பிங் த ஸ்கேல் இன் திஸ், இப்படி வைக்கிறீங்க, இங்க இப்படி வைக்கிறீங்க, இப்படி இருந்தது இப்படி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஆர் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் த ஓரியன்டேஷன் ஸ்கேலை வைக்கிற விதம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ எத்தனை வகையா உங்களால் இந்த ஸ்கேலை வைக்க முடியும்? எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலுமே உங்களால் 3 வகை தான் இந்த ஸ்கேலை வச்சு யூ கேன் மெஷர், நோ மேட்டர் வாட் ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் பா. எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் 3 வகை தான் இட். ஒன்னு ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா லென்த்தை மெஷர் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா பிரெத்தை மெஷர் பண்ணுவீங்க. இது தவிர யூ கேன் நாட் மெஷர் எனி திங். ஸோ இது ஒன்னொன்னுமே ஒரு டைமென்ஷன் வச்சிருக்குது. ஏன்னா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சேஞ்சிங் த ஸ்கேலோட ஓரியன்டேஷன் என்னதுப்பா? It is orientation is none other than the way how you keep the scale எப்படி வைக்கிறீங்க அப்படின்றதா is your orientation இல்லையா? Yes. So அதனால வந்துட்டு this is one axis and then this is one axis. இப்போ நீங்க இதை பத்தி மட்டும் தனியா பேசுறீங்கன்னா it is 1D. இதை பத்தி மட்டும் தனியா பேசுறீங்கனாலும் it is 1D தான். இதை பத்தி மட்டும் நீங்க தனியா பேசினாலுமே it is 1D தான். ஆனா எப்ப the moment that you are combining இல்லையா, எப்ப நீங்க இது சேர்த்து பேசுறீங்களோ அப்ப அது 2D போயிடும். அதே மாதிரிதான் எப்ப இது நீங்க சேர்த்து பேசுறீங்களோ it will be 2D போயிடும் இல்லையா? இதையும் லைக் யூ நோ லென்த் அண்ட் வித் பத்தி நீங்க சேர்த்து பேசுறீங்களோ அப்பயுமே அது 2D போயிடும். when you are taking two different dimensions, ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் நீங்க எடுக்கும்போது என்னவா போயிரும்பா? 2D போயிடும் இல்லையா? நீங்க இது மூணுத்தையுமே எடுத்துக்கிறீங்கன்னா it will be 3D போயிடும். ஓகேவா? it is 3 dimension போயிடும் when you are talking about all of these three at a time when you are measuring ன்ற போது. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு when you are measuring just your length, இல்லைன்னா வெறும் உங்களோட width, இல்லைன்னா வெறும் உங்க ஹைட்டை மட்டும் மெஷர் பண்றீங்கன்னா that is 1D. இப்போ இல்ல நான் வந்துட்டு வித்தையும் மெஷர் பண்ணி நான் ஹைட்டையும் மெஷர் பண்றேன்னா 2D. இல்ல வித்தையும் மெஷர் பண்ணி லென்த்தையும் மெஷர் பண்ணாலுமே it is 2D தான். இல்ல நான் வந்துட்டு ஹைட்டையும் மெஷர் பண்ணி லென்த்தையும் மெஷர் பண்ணாலுமே it is 2D தான். சரியா? இல்ல நான் மூணுத்தையுமே மெஷர் பண்றேன், ஹைட் மெஷர் பண்றேன், பிரெத்தை மெஷர் பண்றேன், லென்த்தை மெஷர் பண்றேன், எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3D பா. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் கெட் மீ. ஓகேவா? 3D. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், லென்த் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சிஸ். ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு ரெப்ரசென்ட் லென்த் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சிஸ், ஹைட் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சிஸ், வித் அப்படின்றது வேற ஒரு ஆக்சிஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஆக்சிஸ். ஓகே, இப்போ நீங்க மெஷர் பண்ணும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து ஸ்கேலை வந்து இப்படி வைப்பீங்க கரெக்டா, ஒன்னொரு டைம் ஸ்கேலை வந்துட்டு இப்படி வைப்பீங்க கரெக்டா. ஓகே, ஒன்னொரு டைம் ஸ்கேலை வந்துட்டு இப்படி வச்சிருக்கீங்க கரெக்டா. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கேலை ஒரு முறை வைக்கும் போதுமே ஸ்கேல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி 90 டிகிரிஸ் வந்து மேக் பண்ணும். ஸ்கேலை இப்படி வைக்கும் போதும் சரி, ஸ்கேலை இப்படி வைக்கும் போதும் சரி, ஸ்கேலை இப்படி வைக்கும் போதும் சரி, ஸ்கேலை இப்படி வைக்கும் போதும் சரி. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நீங்க 3 வகையை வச்சிருக்கீங்க கரெக்டா ஸ்கேல. அப்படி இருக்கும்போது யூ ஜஸ்ட் see this angle பா. இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுங்க, இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுங்க, இந்த ஸ்கேலுக்கும் இந்த ஸ்கேலுக்கும் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுங்க, இந்த ஸ்கேலுக்கும் இந்த ஸ்கேலுக்கும் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுங்க, இந்த ஸ்கேலுக்கும் இந்த ஸ்கேலுக்கும் ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணா உங்களுக்கு 90 டிகிரிஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு நோட் பாயிண்ட். ஓகே, so what is this part? This is x-axis, this is y-axis. z-axis என்றது இப்படி வரணும், இப்படி should be coming out of the board விட்டு அப்படி பீச்சிட்டு வரணும். ஓகேவா? ஆனா இந்த மாதிரி வராத காரணத்தினால I'm just going to draw it in a way like this. Okay, இது வந்துட்டு is going to be my z-axis தான். ஓகேவா? so y-axis, x-axis, z-axis இருக்கு. It's all going to be one axis. Of course, it's all going to be one axis. இதெல்லாம் வந்துட்டு all these axes are going to be perpendicular to each other பா. ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே, எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்துட்டு இப்படி வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ், இப்படி போனீங்கன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ். y ஆக்சிஸ்ல மேல போனீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ், கீழே வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ். z ஆக்சிஸ்ல இப்படி வந்தீங்கன்னா when you are coming in this way like இப்படி வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ், when you are going backwards போது இட் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகேவா? லைக் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, நீங்க வந்து கிராஃப் வரையும் போதே how would have you drawn it பா. எல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படிப்பா வரைஞ்சிருப்பீங்க? நீங்க எல்லாரும் அதை பார்க்கும்போதே
minus 1 minus 2 minus 3. Sorry. 1 2 1 2 3 4 அப்படி எழுதிருப்பீங்களா, இதெல்லாம் பாசிட்டிவ். ஆனா இதுவே இப்படி எழுதும் போது how would have you drawn it தான்? -1 -2 -3 அப்படின்னு நீங்க எழுதிருப்பீங்க. அதே மாதிரி yக்கு 1 2 3 போயிருப்பீங்க, இங்க -1 -2 -3 நீங்க போயிருப்பீங்க. கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இசட்டுக்கு. இசட்டுக்குமே வந்துட்டு இப்படி எழுதும் போது இட் இஸ் 1 2 3 4 இப்படி போயிருக்கும். அதே மாதிரி இப்படி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி -1 -2 -3 it will be going on. Okay, fine. Yes. ஓகே, இதெல்லாமே வந்துட்டு இஸ் ரிகார்டிங் யுவர் ஆக்சஸஸ். ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see is பிளேன்ஸ். பிளேனை பத்தி பார்க்கலாமா? ஓகே, சி இப்போ ஆக்சஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மோர் லைக்லி டைரக்ஷன். ஓகே, எக்ஸஸ்ன்றது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ஒய்ன்றது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், இசட்ன்றது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ பீப்புள் வில் பி டெல்லிங் இல்லையா, டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, புரியாத பாஷையிலே பேசுவாங்க அவங்க எப்பயுமே. ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் தே வில் பி ஆல் டெல்லிங் இஸ் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பிளேன்ஸை பத்தி சொல்லுவாங்க. the plane that they talk is actually xy plane பத்தி பேசுவாங்க. ஓகே, yz plane பத்தி பேசுவாங்க. ஓகேவா, xz plane பத்தி பேசுவாங்க. what is all these பா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். what is this plane? planeனா என்னது ஆக்சுவலி? பிளேன் தோசை சாப்பிட்டுருப்போம், எல்லாமே சாப்பிட்டுருப்போம் இல்லையா? வாட் இஸ் தட் பா? சும்மா பிளேனா இருக்கும், அப்படியே பட்டப்பா, அப்படியே வந்துட்டு என்னது பம்ஸ் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, அப்படியே பிளெயினா, அப்படியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது, கண்ணு கட்டின தூரம்லாம் வந்துட்டு அப்படியே சும்மா வெறும் வெறிச்சோடி இருக்கும் இல்லையா? இப்போதைக்கு திஸ் இஸ் அ பிளேன், இதுவே ஒரு பிளேன். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பம்ஸும் இல்லை, இதெல்லாம் அப்படியே பிளெயினா வந்துட்டு எப்படி இருக்கு, ஒரு ஏரியா இல்லையா? திஸ் இஸ் அ பிளேன் தான். அதே மாதிரிதான் என்கிட்ட வேற எந்த ஆப்ஜெக்டும் அவ்வளவு சூப்பரா இல்லை, இது மட்டும் பாக்குறதுக்கு காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு பிளேன் தான். திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிளேன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிளேன். ஓகேவா? இதுவுமே ஒரு பிளேன். ஏன்னா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டா இருக்கு. வாட் எவர் இஸ் பிளாட் அதெல்லாம் ஒரு பிளேன் தான். இதுமே இஸ் பிளாட். டிஷ் பேப்பர் உள்ள போய்க்கலாம். ஓகே, டிஷ் பேப்பர் கன்சிடர் பண்ணிக்காதீங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ பிளேன் பா. ஓகேவா? எஸ். இப்போ இன்கேஸ் டிஷ் பேப்பர் இப்படி மேலே வந்துருச்சுன்னா தென் இட்ஸ் நாட் அ பிளேன். ஓகே, இப்போ இப்போ the thing is that இப்போ நம்ம என்ன பேச போறோம்னா let's say that okay the perpendicular to each other என்றது I'll just write it over here. Okay. X comma y comma z axis perpendicular. இந்த perpendicular ஓட symbol பா. Okay, perpendicular to each other. Like என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I don't know how many of you guys பா, ஆனா நான் பார்த்த எல்லா டீச்சர்ஸுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட 11th டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும், இப்போ நான் அட் ப்ரெசென்ட் நான் ரிப்பீட்டர்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கேன், அங்கே இருக்க டீச்சர்ஸுமே ஆகட்டும், மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் த மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து கவர் பண்ணல. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் நான் சஃபர் பண்ணேன், பிகாஸ் நான் வந்து மேக்ஸ் பயோ ஸ்டூடெண்ட், அதனால கூட அவங்க கவர் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் ஸோ மச் அவேர் அபவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஈவன் ஸ்மால் டீடைல்ஸ் லைக் இதான் பர்பெண்டிகுலர் சிம்பிள்ன்றதெல்லாம். ஓகேவா? எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அகெயின் திஸ் பாக்ஸ் இட் செல்ஃப். நான் என்ன சொன்னேன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு ஒய் ஆக்சஸ் பா. இப்படி இருந்தால் ஒய் ஆக்சஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் இது இப்படி இருந்தால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒய் ஆக்சஸ், இப்படி இருந்தால் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ், இப்படி இருந்தால் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இசட் ஆக்சஸ் எல்லாம் கிடையாது. நீங்க மாத்திக்கலாம் ஆஸ் பர் யோர் விஷ், யூ கேன் சேஞ்ச். ஆனால் வந்துட்டு எல்லாமே பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். ஓகேவா? அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இங்க இருக்கிற எக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இசட் எடுத்து கொண்டு வந்துக்கலாம். y எடுத்து இங்க போட்டுட்டு z எடுத்து இங்க கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகேவா? இல்லையா y எடுத்து இங்க போட்டுட்டு z எடுத்து இங்க கொண்டு வந்திருக்கலாம். இல்லையா இதை எடுத்து இங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் யோர் விஷ், கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் யோர் விஷ். ஓகேவா? இல்லையா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் பிடிக்கலையா, எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க, எனக்கு வந்து எக்ஸ் வேணாம் என் வாழ்க்கையில அப்படின்ற போது நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் திஸ் இன்டு a போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? இது வேணாவா, இப்போ இதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்துட்டு b போட்டுக்கலாம். இது வேணாவா, இதுக்கு பதிலாக நீங்க c போட்டுக்கலாம். ஆனா உங்க இஷ்டத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா ஆளாளுக்கு ஒண்ணு எடுப்பாங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு புரியுமோ புரியாதோ, அதுக்காக எல்லாருமே வந்துட்டு சும்மா சேர்ந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்பெசிஃபிக்கலி யூ ஹேவ் டு டேக் திஸ் ஒன் திங்.
அப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? எஸ்மா. சரியா? இப்போதைக்கு அட் பிரசன்ட் இந்த செஷனுக்கு நான் இதான் XYZன்னு எடுத்துக்கிறேன். நான் இதான் I'm going to continue throughout my lifetime. உங்க இஷ்டத்துக்கு you can take whatever you want. நீங்க இப்போதைக்கு நீங்க வந்து let's say that நீங்க இது Y எடுத்து இது X எடுத்தாலும் it's correct தான். ஆனா in my reference I've taken it like this தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஆளாளுக்கு ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக எல்லாரும் சேமா எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றது கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்காக they have all taken it like this. Okay? Yes. Okay, so this is y-axis, so this is your x-axis. Okay, so y-axis को x-axis லினா இந்த plane இருக்குது நான் சொன்னாலே ஏதோ ஒரு plane, so hence it is known as your xy plane. சரியா? Okay, இப்போ இது என்னது? This is your y-axis, this is your okay, இப்படி இருந்ததா? இப்படிதான் இந்த பாக்ஸ் இருந்தது. This is your y-axis, this is your z-axis. Negative z-axis பார்ட்ல இருக்கு, but it's fine. Okay, இது வந்து is your z-axis. It's not your negative z-axis, but yeah. Okay, so அப்பனா இது என்ன ஆகும்? இது வந்து YZ plane ல வந்துட்டு வந்தது. ஓகேவா? Yes. Then what about this one pa? This is your I'll have to tell you what. Okay. இது என்னது pa? This is your Z axis. This is your X axis. Correct? So that means what? This entire thing. This entire thing is actually your XZ plane pa. Okay, so is this also your XZ plane? So is this. So this is what pa? This is your Y and then this is your Z. So this is your YZ plane pa. சரியா? So this is also your YZ plane. சரியா? Okay. இந்த மாதிரி these are your planes. That's it. Okay, that's it. இப்போதைக்கு some people இப்போ XY plane என்ன சொல்லுவீங்க? What is your XY plane pa? This and in this axis ல இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி flat இந்த board is your XY plane actually in reality ல இந்த board is your XY plane pa. சரியா? Okay. Then what about your you can take your room okay, if you want. ஆனா என்னால உங்க ரூம்ல சொல்ல முடியாது. ஓகே, எல்லா ரூம்லயுமே இந்த பக்கம் செவுரு இருக்கும், இந்த பக்கம் செவுரு இருக்கும், அந்த பக்கம் செவுரு இருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு செவுரு இருக்கும். இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க செவுரு என்னதான் இருக்கும்? This is your y axis, this is your z axis. இப்படி போனா it is your z axis. So அப்ப இது என்னது? இந்த பக்கம் இருக்கிற wall that is your yz plane. கரெக்ட்டா? Then what about this one pa? This is your z axis, this is your y axis. Again this is also same. இந்த செவுருமே it is your YZ plane. சரியா? Okay, ZY plane, YZ plane எல்லாமே சேம் தான். You don't have to be confused about X, Y, Z, Y. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. Everything is same தான்ப்பா. Okay, so this is your graphs. இப்போ எதுக்கு நான் graphs எடுத்தேன் தெரியுமா? Okay, see, இப்போ I'll have to just consider a straight line எடுத்துக்கலாம். Okay, we will just consider a straight line like this. Okay, you know what? I'll take a equation, okay va? Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு before that equation, straight line equations உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா I'll just tell you that at all. Okay, see, இது வந்து என்னது? This is your y axis, this is your x axis, and I hope you all would have known x and y axisலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு x and y axis பத்தி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. This is your y axis, இது is your x axis இல்லையாப்பா? Okay, see, what is your x axis pa? What is your x axis? X axis is the distance from y axis. அதான் definition. What is x axis or definition pa? I don't think this is all required என்றதுனால I didn't take it, but உங்களுக்கு தேவைனா I'll write it. Okay, ஓகேவா? எப்ப இது ஜஸ்ட் y axis ன்னு சொல்றீங்க? see, x axis ஓட definition இதுப்பா. ஓகேவா? அதாவது distance from y axis. Okay, like let's say that this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ஏன் அப்படி எழுதுறீங்க? பிகாஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குது இல்லையா, இந்த பொட்டு வச்சிருக்கேன் இல்லையா, இந்த பொட்டு ரெட் கலர்ல இருக்குமா? சரி, இந்த பொட்டிங் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பொட்டு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி வந்துட்டு 1 cm from y axis ல இருக்கனால தான் ரைட்டிங் இட் as 1. சரியா? எஸ், இது ஏன் 2 ன்னு எழுதுறீங்க? பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 2 cm away from your y axis. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி this is the reason, அதனால தான் நீங்க வந்துட்டு you are writing it like this. ஓகேவா? so that is why the definition of your x axis வந்துட்டு is your distance from y axis ன்னு எழுதுவீங்க. ஓகேவா? எஸ், அதே மாதிரி what is this இதோட ஈக்குவேஷன் அப்ப என்னவா இருக்கும்பா? tell me, I'll just make you to tell. This is 1 ன்னு எழுதுறீங்க, இது 2 ன்னு எழுதுறீங்க, இது 3 ன்னு எழுதுறீங்க. ஓகே,
ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இங்கே வச்சிருக்க போட்டு என்னவா இருக்குது, இந்த போட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி 1 சென்டிமீட்டர் அபவ் திஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு மேலே இருக்கு. 1 சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு அப்பார்ட்டா இருக்குது, தூரத்தில் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு யூஆர் ரைட்டிங் இட் அஸ் 1 இல்லையா. பட் வேற இங்கே நான் போட்டு வைக்கிறேன்னா ஃப்ரம் கீப்பிங் இயர் போட்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு 2 சென்டிமீட்டர் அபவா இருக்கிறதுக்கானதுனால தான் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் திஸ் as 2 இல்லையா. எஸ். ஸோ அப்போ இதோட டெஃபினிஷன் என்னவா இருக்கும், இட் இஸ் a distance from x axis. இல்லையா. ஓகேவா. எஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் பா, இதெல்லாம் நான் எடுக்கணும்னு நினைச்சே பார்க்கல. பட் ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இன் கேஸ், பிகாஸ் எனக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க நாட் எனக்கு பக்கத்துல சென்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரைட் பின்னாடி அண்ட் முன்னாடி அண்ட் சைட்ல. ஓகே, தே ஹாவ் லிட்டில் பிட் லெஸ் ஐடியா அபவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்க இதில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களோ அப்படின்றவங்களுக்கு தான் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஹவு டு யூ ரெப்ரசென்ட் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ், இந்த பாயிண்ட் எப்படி சொல்லுவீங்க, இங்கே இருக்க பாயிண்ட் எப்படி சொல்லுவீங்க, இங்கே இருக்க பாயிண்ட் எப்படி சொல்லுவீங்க. You will be writing it as x, y ன்னு எழுதுவீங்க இல்லையா. அதாவது what is this தான், இந்த பாயிண்ட்டை இவ்வளவு தூரத்துல இங்க என்ன பாயிண்ட் இருக்கு, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்டோட கோயின்சைட் ஆகுது, கோயின்சைட்னா எந்த பாயிண்டோட ஒத்து போகுது. இந்த பாயிண்ட் இங்க இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸோட எக்ஸாக்டா 1ல ஒத்து போகுதா. எஸ். பட் வேறாஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ஓகே, வேறாஸ் இந்த பாயிண்ட் y ஆக்சிஸோட எங்க ஒத்து போகுது, இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி 1ல ஒத்து போகுதா. ஸோ ஹென்ஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி 1.1. சேம் இதுக்கு வந்துட்டு இந்த இடம் அரௌண்ட் 1.5ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் 1.5. ஆமா, இது எக்ஸாக்டா 1ல ஒத்து போகுது. ஸோ 1 இப்படிதான் யூ வில் பி ரைட்டிங் இட் இல்லையா. ஓகேப்பா. இப்போ யூ கேன் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்கிப் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுன்ற பட்சத்தில் எனக்கு டைரக்டா கால்குலேஷன் எனக்கு டைரக்டா வேணுன்ற பட்சத்தில் யூ கேன் ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் வாட்ச் கால்குலேஸ் தான். நான் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் கொடுக்குறேன், டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் வச்சு யூ கேன் ஆல் ஜஸ்ட் திங்க் இட். ஓகேவா. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். ஓகே, ரைட். எஸ் பா. ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டேக் ரேண்டமான ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா. சி ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்ற இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு, நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். கர்வ் இருக்கு. ஓகேவா. பாராபோலானா இப்படி இருக்கும், எலிப்ஸ்னா இப்படி இருக்கும், ஒன்னு ஒரு ரகத்துல இருக்கும். இப்போ இதுல இருக்கிற ஒன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கு இல்லையா. இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும். இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன், இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன், இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன், இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும். சரியா. எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கான ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு என்னன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இருக்கும்பா. ஓகேவா. இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இருக்கும். அந்த ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன்ல நீங்க கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு பாராபோலா வந்துடும், உங்களுக்கு எலிப்ஸ் வந்துடும், உங்களுக்கு சர்க்கிள்ஸ் வந்துடும், ஸ்ட்ரைட் லைனுமே உங்களுக்கு அதிலே வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ வில் பி கெட்டிங் எவ்ரிதிங் இன் தட் இட்செல்ஃப். ஓகேவா. எஸ். ஸோ லெட் இட் பி தேர். இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு தனியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரலான ஈக்குவேஷன் இப்போ எழுத போறேன். எல்லாம் மாடிஃபைடு ஈக்குவேஷனுமே சொல்லலாம். தட் இஸ் கோயிங் டு பி y is equal to mx plus c. ஓகேவா. இதுதான் உங்க ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஒரு ஈக்குவேஷன். ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இதுல ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு இருக்கக்கூடியது இந்த ஈக்குவேஷன் தான். ஓகேவா. எஸ். சி வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். இப்போ ஓகே, I'll just take an example of y is equal to 2x plus 3 ன்னு இதுதான் ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா. இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு யூ கேன் ட்ரா ஸ்ட்ரைட் லைன். எப்படி நான் சொல்லட்டுமா, I'll tell you. ஓகேவா. எஸ். சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் என்னென்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணது நான் சொல்லிக்கிறேன். ஓகேவா. y அப்படின்றது வந்துட்டு y கோஆர்டினேட்டர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. லைக் yல எங்க இருக்கும். ஓகேவா. y ஆக்சிஸ்ல லைக் இந்த லைன். ஓகேவா. இந்த லைன் இது வந்துட்டு ஒரு லைன் தான் சொல்ல போறேன். இது இஸ் an equation, it is representing a லைன்னால நான் இது லைன்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த லைன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வேற டெஸ்ட் தான். ஓகே, y ஆக்சிஸ்ல இந்த பாயிண்ட்ல இப்போ x வந்துட்டு லெட்ஸ் சே தட் x வந்துட்டு ஓகே 1 x வந்துட்டு 1ல இருக்கும்போது இந்த லைன் வந்துட்டு yல எங்க இருக்கும் அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட் சொல்லும். ஓகேவா. இந்த y அப்படின்றது கொடுக்கும். இப்போ xன்றது அப்ப 3ல இருக்கும்போது இந்த y அப்படின்றது பாயிண்ட் வந்து எங்க இருக்குன்னு சொல்லும். இப்போ x அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 3ல இருக்கும்போது அப்போ y உங்களுக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும். சரியா.
சரியா? அதான் y, அதாவது அந்த லைன் வந்துட்டு அந்த அந்த x பொறுத்து இது வந்துட்டு அந்த y எங்கெங்க இருக்கு, அந்த y பாயிண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கோயின்சைட் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லும். ஓகேவா? உங்களுக்கு புரியலாம், போக போக புரியும், டோன்ட் வரி. ஸோ அதான் உங்க x அண்ட் y. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு உங்க உங்க m வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ லெட்ஸ் சே தட் ஒரு லைன் இப்படி இருக்கும்பா, வேற இன்னொரு லைன் இப்படி இருக்கும்பா, வேற இன்னொரு லைன் இப்படி இருக்கும்பா, வேற இன்னொரு லைன் இப்படி இருக்கும்பா. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி மாறி இருக்கு? அது சாய்வு தன்மை மாறி இருக்கு. கரெக்டா? ஒரு இது இப்படி இருக்கு, வேற இன்னொரு இது ரொம்ப சாஞ்சிருக்கு, அதோட ரொம்ப சாஞ்சிருக்கு, ஒன்னு ஒரு ஒரு மாதிரி சாயுது இல்லையா? ஸோ எஸ் தான். ஸோ இதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப், இதான் ஸ்லோப்னா சாய்வு தன்மை. ஸோ இது அந்த சாய்வு தன்மையை குறிக்கிறது. சரியா? ஓகே. இந்த y அப்படின்றது என்னதை குறிக்கும்னா அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா? இப்போ நான் இங்க வந்துட்டு ஒரு லைன் வரைகிறேன். ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு ஒரு லைன் வரைகிறேன், இப்படி வந்துட்டு ஒரு லைன் வரைகிறேன். இந்த லைனை y ஆக்சிஸ்ல, ஒரு லைன் அப்படின்றது ஒரு டைம் தான் y ஆக்சிஸ்ல படும், அதுக்கு மேல படாது. அப்படி மோர் தேன் ஒன் டைம் ஒரு லைன் வந்துட்டு y ஆக்சிஸ்ல படுதுன்னா தட் இஸ் நாட் a லைன் அட் ஆல். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. இப்போ இந்த லைன் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு ஒரே ஒரு டைம் தான் இந்த y ஆக்சிஸ்ல படுது. ஓகேவா? அந்த ஒரு இடம் இந்த y ஆக்சிஸோட ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? லைக் மேபி இது 1, இது 2, -1, -2, இது -3 இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அது அந்த வேல்யூ வந்துட்டு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த c. ஓகேவா? மூச்சு வாங்குது எனக்கு. ஓகே ரைட். எஸ் பா. சரிங்களா? ஓகே. see இப்போதைக்கு I'll just tell you how to write this என்றது. Before that I'll just take theme template. It's okay. Okay, right? Yes. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. இங்க வரது correct. Okay. ஏரோ மார்க்ஸ் மட்டும் நான் போடல. ஜஸ்ட் மைண்ட் தீஸ் ஏரோ மார்க்ஸ். ஓகேவா? ஏரோ மார்க்ஸ் அந்த லைன் மட்டும் போய்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? முடிவே இல்லைன்னு அர்த்தம். டில் இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் ஓகே, எனிவேஸ் ஃபைன். ஓகே. சரி, இப்போதைக்கு வந்து வாட் வாஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பா? y is equal to 2x plus 3ன்றது நம்ம ஈக்குவேஷனாக இருந்தது. ஓகேவா? எஸ். ஓகே. இப்போ நம்ம அந்த லைன் வந்துட்டு வரைய போறோம். எது இல்ல, நீங்க வந்துட்டு எக்ஸுக்கு சில பல வேல்யூ கொடுத்து, எக்ஸுக்கு சில பல வேல்யூ கொடுத்து நீங்க y-ஓட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க. That is what you are going to do. Okay, shall we do pa? எஸ். ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு எக்ஸுக்கு நான் வந்துட்டு 1 அப்படின்ற வேல்யூ கொடுத்தேன்னா எனக்கு y அப்படின்றது ஜஸ்ட் புட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் 1 போட்டுங்கப்பா, 5 வந்துடும். ஓகேவா? எஸ். அப்போ எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து நான் 5 எடுக்கிறேன். அதான் எல்லா டைமுமே பண்ணுவோம். ஜென்ரலி நீங்க yக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து எக்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்க, எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து y எடுப்பீங்க. ஓகே. ஓகே, குட், ஃபைன். இப்போ 2 போடுங்க. அப்போ இங்க என்னவா வரும்? 7 வரும். கரெக்டா? 2 2 4, 4 plus 3 is 7. 3 போடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்னவா வரும்? 9 வரும். கரெக்டா? So 3 into 2 is 6. 6 plus 3 is your 9. இந்த மாதிரி வந்துட்டு it's going to go இல்லையா? எஸ் தான். ஓகே. சரி, ஓகே. see what did I tell you பா? இந்த 3 அப்படின்றது என்னது? இந்த 3 அப்படின்றது y-ல எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவோம். So this is 1, this is 2, this is 3. ஓகே, அவ்வளவு வேணாம். This is your 1, this is your 2, this is your 3, this is your 4, this is your 5, this is your 6ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த லைன் வந்துட்டு அப்போ இங்க இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இந்த லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் வரைஞ்சிருக்கேன். ஒரு லைன்ல இன்ஃபைனைட் பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ நான் ஒன்றும் இப்போ ஒரு லைன்ல இன்ஃபைனைட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஓகேவா, ஒரு லைன்ல இப்போ அதுல நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும்? இன்ஃபைனைட் -1 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். சரி, சும்மா சொன்னேன், இது தேவையில்லை. பட் எனிவேஸ் தட்ஸ் கரெக்ட். நான் சொன்னது கரெக்ட் தான், தப்பு இல்லை. ஓகே. சி இப்போதைக்கு இப்போ நீங்க இந்த லைன் எப்படி வரைவீங்க? இப்படி வரைவீங்களா? சாரி, இப்படி வரைவீங்களா? இப்படி வரைவீங்களா? இப்படி வரைவீங்களா? நான் சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் 0.3 இல்லையா? ஓகே. இப்போ அடுத்தது என்னது? இப்போ எக்ஸ் வந்துட்டு 1ல இருக்கும்போது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 ஓகேவா எஸ் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இட் கோயிங் டு பி x வந்துட்டு 1ல இருக்கும்போது y வந்துட்டு எங்க இருக்கு 5ல இருக்குதா கரெக்டா ஓ x அட் பாயிண்ட் xல இந்த லைன் வந்துட்டு இங்க இருக்கு கரெக்டா அப்ப அந்த லைன் என்னவா வரைய போறீங்க this is how you are going to draw this ஓகே இங்கேயுமே அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் தான் போகும் எக்ஸாக்ட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரைட் லைன் பா ஓகேவா அப்ப என்ன நடக்கும் அதோட ஆங்கிள் அப்படின்றது எக்ஸாக்ட்லி 180 இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் சம்திங் யூ வில் ஹேவ் டு நோட் ஓகே ஆல்வேஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 180 தான் ஓகே ரைட் எஸ் ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம y கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரெக்டா ஓகே ஸோ அப்பனா என்ன தெரியுது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது நாம இது எப்படி சொல்லலாம் we can say that ஓகேவா எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்ததுப்பா இந்த எக்ஸுக்கு சில பல ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி ஓகே கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி நான் வந்து y-ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் இது அப்படின்னா வேற என்ன மாதிரி சொல்லலாம் சும்மா சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல ஒரு மிஷின் இருந்தது நான் அதுல வந்து எக்ஸ்போர்ட்டேன் அந்த எக்ஸ்போர்ட் எனக்கு வந்து y-ஆ கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாமா ஓகே அந்த மாதிரி தானே நடக்குது இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் நான் வந்துட்டு எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் இதுதான் என்டையர் மிஷின் இது என்ன பண்ணுச்சு நாட் திஸ் என்டையர் திங் திஸ் இஸ் யுவர் என்டையர் மிஷின் இது என்ன பண்ணுச்சு இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு y-ஓட வேல்யூ கொடுத்துருச்சு கரெக்டா ஓகே இதுல அந்த மிஷின்னு சொல்றோம் இல்லையா வாட் இஸ் திஸ் மிஷின் இந்த மிஷின் நான் சொல்றேன் இல்லையா வாட் இஸ் திஸ் மிஷின் இதுதான் இஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷன் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷன் okay this is your function சரியா okay this is your function okay so இங்க this entire thing ஒரு ஈக்குவேஷனுமே ஒரு function தான் this entire thing is your function ஓகேவா yes sorry this entire thing is your mission பா so அதனால இந்த entire thing is your function பா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் x-க்கு வந்துட்டு x நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு மிஷின்ல போட்டோம் ஓகேவா ஒரு மிஷின்ல போட்டு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு நமக்கு y கிடைச்சிருச்சு so how will you represent it பா f of ஃபங்க்ஷன்ன்ற மிஷினை நாம இந்த x எடுத்து உள்ள போட்டு நமக்கு y கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றதுக்காக நான் said this like this and this is how in reality also it works ஓகேவா எஸ் சரியா சோ அப்ப என்ன தெரியுது இதுல இருந்து ஃபங்க்ஷன் y is your function உடைய ஃபைனல் ரிசல்ட் y is your final result of the function okay final result of your function okay good right yes pa and by the way trigonometric functions பத்தி we are not going to discuss a lot பத்திலாம் நம்ம படிக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுவே போதும் ஓகேவா எஸ் 10th உங்களுக்கு trigonometry தெரிஞ்சிருக்கணும் 10th வருது trigonometry 11th வருது trigonometry 12th வருது trigonometry இதுல வந்துட்டு இருக்குல ரொம்ப கஷ்டமான trigonometry 10th தான் இருக்குது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 11th and 12th are very easy BC trigonometry எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது personally okay yes okay right so this is your function pa okay so in f அப்படிங்கற function இருக்கு இல்லையா so examples of this functionsலாம் என்னென்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க trigonometric functions இருக்கும் what are trigonometric functions functions னு வெச்சுக்கோங்க சும்மா f okay yes அதாவது வந்து sin theta cos theta tan theta sec theta cosec theta இதெல்லாம் மறக்கவே கூடாத ஃபங்க்ஷன்ஸ் மறக்காது கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு மறக்க விட மாட்டேன் ஓகேவா எஸ்பா ஓகே இதான் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் தென் லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் ஓகே எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஓகே வேற என்னலாம் இருக்குது ரூட்ன்றது இதுலயே வந்துடும் ஸோ நாட் கோயிங் டு ஸ்பெசிஃபை எக்ஸாக்ட்லி ரூட்ன்றது மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் see by the way இதுலயே கண்டினியூஸ் நான் கண்டினியூஸ் லிமிட் அது இது லடுக்கு புஸ்க் எல்லாமே இருக்கு ஓகே நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம்னா நமக்கு மூல குழம்பிரும் இந்த ஒரே வீடியோல பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்த பத்தி ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்குன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கம்போஸ் இட் இன்டு சிங்கிள் வீடியோ அப்போ போது இட்ஸ் ஃபைன் பட் திடீர்னு அட் டைம்ல எல்லாமே படிக்கிறதுன்றது இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் எஸ் ஓகே ரைட் எஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எனக்கு தெரியுது இந்த ஸ்லைடு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கேவலமான ஒரு ஸ்லைடா இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங் எல்லாமே பட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐம் ஸ்டில் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் my teaching பார்க்கலாம் how good is it going to go okay வா yes தான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு let's start to discuss with trigonometric functions which I'll just begin
Okay, pa. And by the way, you want to subscribe, you can subscribe. It's free. It's free of cost, and we are spending time. And you can just give it as thanks. Like thanks சொல்ற விதத்துல you can not எங்களுக்கு எனக்கு thanks சொல்ற விதத்துல you can do. And அதே மாதிரி also வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is a pre-recorded session of course, but எல்லாமே pre-recorded session இருக்காது. Like for an example, this is going to be my second pre-recorded session. Okay வா? So அதனால வந்துட்டு other than that I have put like around 24 videos. You can subtract 4. 4ல 2 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகேவா? அதே மாதிரி வேற ஒண்ணு மட்டும் ப்ரீ ரெக்கார்டட். 21 செஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் 24ல 21 செஷன்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைவ் செஷன்ஸ் தானே இருந்தது. ஸோ எஸ், அந்த மாதிரி செஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் டு அட்டெண்ட் லைவ்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ வில் பி மோட்டிவேட்டட் அண்ட் இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு அட்டெண்ட் த லைவ். rather than seeing a complete ஒரு லைவ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறமா பார்க்கறதுக்கும் லைவ் நடக்கும்போது there are lots of differences. doubt இருந்தால் you can of course ask, we can interact and all of these things இருக்கனால if you subscribe and if you just press the bell icon போது of course எல்லா லைவுமே வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்ல வந்துடும் இல்லையா? so hence it's going to be very simple for us. For me and for you, double benefit. Okay, so what are trigonometric functions? First of all, what is trigonometry? And the angles are clear, the trigonometrical angles. இதெல்லாம் என்னதுப்பா? Like I have written over it. I had written here. அதாவது sin theta. By the way, sums பெருசா போட மாட்டோம். ஏன்னா இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மேபி ஒரே ஒரு சம் மட்டும் போட்டிருக்கலாம். பட் தட் இஸ் ஃபார் பெருசா சம்ஸ் போட மாட்டோம். பிகாஸ் நம்ம ஃபுல்லா வந்துட்டு கோர் ஐடியாஸ்ல போவோம். சில பல கோர் ஐடியாஸ்க்கு நமக்கு சம்ஸ் தேவைப்படும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கு நம்ம சம்ஸ் போடலாம். சரியா? ஓகே, ஸோ sin theta, cos theta, tan theta. ஓகேவா? இதெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have sec theta, cosec theta. ஆக்சுவலி இந்த செஷன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே தேவையில்ல. cot theta. ஓகேவா? சும்மா என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். பிகாஸ் 2 இயர்ஸ் உட்காந்து இதுதான் முக்கி படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஓகே, எஸ், ஃபைன். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? what do these all represent? இந்த ஒரு ஆங்கிளுமே என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா வெரி சிம்பிள். they all represent ratios of sides of the right angle triangle. என்னப்பா சொல்ற? ஏதோ பாஷையில பேசுற, எனக்கு புரியலையா? I'll tell you. Ratios of sides of right angle triangle. அதாவது I'll just tell you back. Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have a triangle like this. ஓகேவா? இதான் அந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கோணையா இருக்குன்னு எனக்கே தெரியுது. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this part இருக்கு இல்லையா? அதாவது this part. இந்த பார்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி 90 degrees in nature தான். ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the side that is opposite to this 90 degrees ன்றது hypotenuse sideன்னு சொல்லுவாங்க. Hypotenuse, which is automatically going to be the biggest side. ஓகேவா? biggest side. அதாவது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரூல் இருக்கு. that is angle is directly proportional to length of the side. ஓகேவா? அதாவது வந்துட்டு இப்போ let's say that இங்க ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு, இதுமே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு. this is theta 1, this is theta 2 னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ theta 1 வந்துட்டு is less than that of theta 2 னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? see, இங்க theta 2 is bigger, இங்க theta 1 is bigger. அதான் the symbol represents. ஓகேவா? எஸ் பா. ஓகே, எப்படி இருக்குதா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சைடு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இந்த சைடு வந்துட்டு since இந்த ஆங்கிள் இஸ் லெஸர் than this angle, ஓகேவா? ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் இன் லென்த் when we compare to this side. ஏன்னா இந்த சைடு தான் இஸ் ஆப்போசிட் டு this angle. theta 2 க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது இந்த சைடு தானே. ஸோ இந்த சைடு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு பி what is going to be high in length when we compare to this one. ஓகேவா? எல்லாத்தோட ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது இதுதான். ஓகேவா? அதனால பைத்தாகரஸ் தியரமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. Okay, so I hope hereby I do have, yes I have one. Okay வா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have? We have 90 degrees. Okay, so 90 degrees இருந்தாலே என்னப்பா அர்த்தம்? இருந்தாலே what does it mean? It means that is hypotenuse. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய சைடு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா hypotenuse in nature. Not hypotenuse in nature, that is not hypotenuse side. Okay, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா hereby you have one angle.
Hereby you have another angle. Okay, angle அப்படிங்கிறது தீட்டால ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். That's it. Okay, yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so this one is over here இல்லையாப்பா? இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, let's say that you are writing it as sin theta 1. Okay, sin theta 1 and இருக்கு இல்லையா? So இதுல sin theta is very simple. That is sin theta means, first of all, I'll just write the following things that you will have to remember. Formulas எழுதுறேன். You'll have to no other idea than cramming over it. You'll have to cram over it. Okay, you'll have to by heart it. Okay, so sin theta அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is opposite side by hypotenuse side. Okay, yes, pa. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is opposite? I'll tell you. Cos theta is going to be adjacent side over hypotenuse. Okay, see, I'll just say if இத தீட்டானா தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன சைடு இருக்கு, இந்த சைடுல இருக்கு. So then that means what? அதுதான் நீங்க வந்துட்டு என்னன்னு சொல்வீங்கன்னா you will be telling it as opposite side. இதுதான் is your opposite side பா. இது வந்துட்டு is your hypotenuse side பா. இப்போ இந்த தீட்டாக்கு சைடுல என்ன இருக்குது, கீழ என்ன இருக்குது, that is going to be your adjacent side. Okay வா? This is your opposite, this is your hypotenuse. உள்ளே எழுதி இருக்கலாம், but anyways fine. Okay வா? Yes பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have over here is tan theta is equal to, okay va, opposite side by adjacent side. Okay, fine, right? Okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? What can you tell from this? அதாவது tan theta is none other than sin theta divided by cos theta. Okay va, அதாவது for an example, if you want the derivation, it's very simple. See, sin theta க்கு என்னதுப்பா, opposite by hypotenuse divided by என்னதுப்பா, divided by adjacent by hypotenuse. Divided by adjacent by hypotenuse. Okay va, yes. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have over here is it will cancel ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்பா, you'll be getting this one. Okay va, இதுதான் is your answer. சரியா? If you don't know how to get from this to this, it is very simple. For those people who know 10 seconds இல்ல 15 seconds மட்டும் skip பண்ணிக்கோங்க. So opposite இருக்கா, opposite by hypotenuse வந்து cancel ஆயிடுச்சு. So cancel ஆயிடுச்சுன்னா இங்க 1 வந்துரும். Divided by என்ன இருக்கு, adjacent இருக்கு. ஓகேவா, by hypotenuse, sorry, by 1 தான் இருக்கு because hypotenuse cancel ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, yes பா. இப்போ என்ன நடக்கும்னா இது வந்துட்டு மேல போகும்போது, see, இப்படியே வச்சு you cannot do பா. So என்ன நடக்கும்னா இது வந்து மேல போகணும். ஓகேவா, இது வந்துட்டு இங்க போகணும், இங்க வரணும். ஓகேவா, அந்த காரணத்தினால அப்ப என்ன நடக்கும், அந்த டைம்ல இது வந்துட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஆகி இதோட மல்டிப்ளை ஆகும். அதாவது opposite by 1 into, ஓகேவா, இது வந்து இப்ப மேல வருது. ஓகேவா, இங்க டிவிஷன்ல இருந்து இப்படி வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷன்ல வந்துரும். அது மல்டிப்ளிகேஷன்ல வரும்போது வந்து எப்படி வரும்னா இது வந்து அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் ஆகி வரும். அதாவது 1 by adjacent வரும். சரியா, ஃபைனா? So if you just multiply this, you'll be getting this one. For those people who don't know. ஓகேவா, எஸ் பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have this one. That is இது மூணு முடிச்சாச்சா, அடுத்து we have sec பா. sec theta இருக்கு, then we have also cosec theta இருக்கு. ஓகேவா, then we have also cot theta இருக்கு. ஓகேவா, so sec theta is actually hypotenuse by opposite. ஓகேவா, sorry, cosec theta is equal to hypotenuse by opposite. Sec theta is going to be your hypotenuse by adjacent. Cot theta is going to be your, what is your cot theta? That is your adjacent by opposite. ஓகேவா, இப்போ இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தெரியுதா, என்ன தெரியுது, அதாவது what can you say, ஒரே ஒரு இன்வெர்ஸ் போட்டு பாருங்களேன், you'll be getting this one. இன்வெர்ஸ் போட்டா என்ன நடக்கும், இன்வெர்ஸ் போட்டா இது இங்க போயிடும், இது இங்க வந்துடும். கரெக்டா? இல்லைன்னா இப்படி எழுதலாம், 1 by opposite by hypotenuse வருமா, இது என்ன சொன்ன, இப்போ இது மேல வரணும், this entire thing is going to come up. So 1 by 1 is equal to hypotenuse by opposite.
ஓகேவா? ஸோ அதான் நான் சொன்னேன், இது இங்க போயிடும், இது இங்க வந்துருது. தட் இஸ் வாட் திஸ் ஒன் இல்லையா? ஓகேப்பா, சரியா? எஸ். ஸோ அப்பனா இதுல இருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதுன்னா, இதுல இருந்து we can easily say that you know sin theta உடைய இன்வெர்ஸ் தான் இஸ் your cos theta. சாரி, cosec theta. cos theta சாரி. அதே மாதிரி cos theta உடைய இன்வெர்ஸ் தான் இஸ் your sec theta. அதே மாதிரி tan theta உடைய இன்வெர்ஸ் தான் இஸ் your cot theta. சரியா? ஃபைனா? ஓகே. இப்போ you just come over here பா. இங்க வரும்போது how are you going to write them? How are you going to write them? See, இப்போ you are having theta 2 இல்லையா? Okay, see, I'm going to just take a sin theta 2 எடுத்துக்கோங்களேன். sin theta 2. நான் என்ன சொன்ன ஃபார்முலா? ஆப்போசிட் பை ஹைப்போடென்யூஸ் சொன்னா just read it 10 to 15 times daily, you'll get it. ஓகே, சரியா? இது என்ன சொன்ன? sin theta 2 இல்ல நான் வந்துட்டு கிளாஸ் 10th ல இருக்கிற எக்ஸர்சைசஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க, you'll get it. Yes. So sin theta 2 என்ன சொன்ன? Opposite by hypotenuse. So this side by this side ன்னு சொன்னேனா? ஓகேவா? Yes. So that is what it's going to be. Let's say that இது வந்துட்டு side வந்துட்டு AB ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இவ எடுத்துட்டு என்ன வரும்? இதுல இருந்து AB by AC. ஓகேவா? AB by AC. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is cos theta 2 வேணா எடுத்து பாருங்க. cos theta 2 that is going to be what பா? அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is இது hypotenuse ன்னு எழுதிட்டேனா? சி adjacent. that is going to be BC by AC. சரியா? ஓகேவா? எஸ் பா. சரி, ஓகே. இப்போ tan thetaன்றது எதுனா இது டிவைட் பண்ணுங்க கிடைச்சிரும். இல்லனா you just take a opposite by adjacent, that is going to be AB by BC. Okay, good and well, fine and good. Okay, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I'm just going to take a sin theta 1 cos theta 1. இல்ல எதுக்கு sin cos எடுக்கிறோம்? Let's take tan theta 1 and then cot வேண்டாம், cosec எடுத்துக்கலாம். cosec theta. சரி, ஓகே. ஓகே, what is your இப்போ theta 1 அப்ப இத எடுத்துக்கிறீங்க. அப்ப இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் இது. அப்ப here after this is not, இது வந்து anymore, இது வந்துட்டு adjacent கிடையாது. So then what is this pa? What is this pa? This is going to be your opposite இல்லையா? Okay, அப்ப this is going to be your adjacent side இல்லையா? Okay, adjacent side இல்லையா? எனக்கு அப்படி எழுத வரல. சரி, ஓகே. அப்ப what is your tan theta 1 pa? So tan theta 1 is going to be what? That is going to be tan theta, yeah, this by this. So that is BC by AB. AB. ஆனா ரெண்டுத்துலயுமே பாருங்க, இது நீங்க தீட்டா 1 இது தீட்டாவா எடுத்தாலும் சரி, இது தீட்டாவா எடுத்தாலும் சரி, இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹைப்போடென்யூஸ்ன்றது this one part தான். That will never change pa. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்து cosec theta 1 வேணா எடுத்து பாருங்க. What's inverse is cosec pa? Cosec வந்து sin உடைய inverse இல்லையா? சரி, ஓகே. I just wanted you to know. What is that pa? That is hypotenuse by opposite இல்லையா? So hypotenuse by opposite, that is AC by BC. AC BC ஆ இருக்கிறார். ஓகே. Fine. Okay. Fine. And அது இல்லாம there are 3 important ஒரு theorems இருக்கிறாங்க, but I don't think these are that important. Okay, those theorems we will not use. If we use in sense, I'll tell you, but if I have to tell you those 3 na class 12th லயுமே சில பல formulas இருக்கு, around 48 formulas இருக்கு. You will have to by heart all of those formulas. And அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்பப்போ லைக் அந்த டெரிவேஷன்ஸ் வரும்போது மட்டும் வரும். ஸோ அட் மோஸ்ட் ஒரு 2 to 3 formulas வந்துட்டு இருக்கும். தட்ஸ் இட். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஈஸி. பீஸ்லாம் நமக்கு ஈஸி தான். நோ நத்திங் டு பி வரிட் அபவுட் இட் அட் ஆல். சரியா? ஓகே, ஸோ உங்கள் ட்ரிக்னோமெட்ரிஸ் வந்து முடிச்சாச்சு. அடுத்து வந்துட்டு we have logarithmic functions, then modulus functions. ஓகே, வெல் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
I'll not go very depth at all. Like, if it is greater than or equal to 0, sorry, if it is greater than or equal to 0, அப்படின்ற போது it is same, and then if it is less than that of 0, minus x, subset, set, அதெல்லாம் வேணாம். I'll just tell you simple terms about modulus, that's enough. Okay. இப்போ we have logarithmic function இல்லையா? Yes. Just no, இப்படி எழுத வேணாம். I'll just start from basics, okay வா? Yes, see, இப்போதைக்கு you have natural numbers. What are natural numbers pa? Natural numbers na enna theriyum nenikiren unga ellathukkume. I don't think I'll have to explain natural numbers. Natural numbers na those numbers which start from 1 to infinite, okay va? Yes, whole numbers na from 0 to infinite. Integers na, I'll tell you, wait 1 minute. So that 1 to infinite, okay va? What about whole numbers pa? Whole numbers na 0 to infinite pa. In the brackets la thevilla, idhiya indha mari eldirken, it's not required pa. Brackets actually the close brackets and open brackets nu solluvaanga, but those are not required for it. Okay, yes, adhe mari we have, what else do we have? Rational numbers irukanga, irrational numbers irukanga, complex numbers irukanga, ekachakama irukanga. We don't want all of these, just know that natural numbers irukanga, natural numbers and whole numbers, and then integers. What are integers pa? Minus infinite to plus infinite. ஆனா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் நடுவுல வரக்கூடாது, கரெக்டா? சரி, ஓகேப்பா. ஓகே, ஃபைன். இப்போ ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Let's say that we have a natural number. ஓகே, ஸோ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கு, அது நீங்க ரெண்டு வகை you can express it. What are those two different ways of expressing it அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you can express that into logarithmic way. Okay va? How can you express it pa? Into logarithmic way. Way, and in the exponential way. சரிங்களா? And also they both are interconvertible. அப்ப என்னப்பா, logarithmicல இருந்து உங்களால வந்துட்டு எக்ஸ்போனென்ஷியலுக்கு மாத்திக்க முடியும், எக்ஸ்போனென்ஷியல் இருந்து உங்களால logarithmic மாத்திக்க முடியும். சரியா? சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு how do you write it pa? I'll tell you. First of all, I'm the formula எழுதிறேன், so that it will be very easy for all of us. Okay va? So the formula is that இங்க எழுதலாமா? Log to the base of a having a number of n is equal to k. இப்படி இருக்கு. So this can be represented as how? This can be represented as n is equal to a to the power of k. Okay va? Fine. This is your logarithmic way. This is your exponential way. Exponential to the power of something la irukuma. Exponential to the power மேல இருக்கும், ஓகேவா? So yes, to the power la இருக்கும். அதே மாதிரி logarithmic way னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will not be to the power at all, ஓகேவா? சரி, ஓகே. See, I will just give you some examples. Okay, I hope you all know squares, cubes and all of இதெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், but just so you know, okay, I'll take a 6 square is equal to 36. அப்படின்றது is a value இல்லையா? ஓகே, ஸோ இதில் வந்துட்டு you just write it like this. அதாவது இங்க வந்துட்டு இந்த 36 இருக்கு இல்லையா, 36 அப்படின்றத வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your n, this is your a, this is your k. ஓகேவா? Actually how can you write it அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that is log. log நான் என்ன சொன்னேன்? What did I tell you? 36 is equal to 2. Okay, that is how you can write it up. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 6 நீங்க வந்துருச்சுன்னா என்ன வந்துரும்? அப்ப இந்த 36 வெறுமனே ஆயிருமா? So 36 is equal to the 6 இங்க வரும்போது 2 பவருக்கு போயிடும், power of 6 க்கு வந்துரும். ஓகேவா? So this is how you can write it pa. Okay, இல்ல இது இருக்கட்டும். So how can you write it pa? This log of 36 to the base of 6 is equal to 2. இப்படின்றது you can write it, okay va? Yes.
சரியா? Okay. Then what else do we have? அப்படின்றது வந்து கேட்டீங்கன்னா, I'll just give you still 2 to 3 examples. Let's take 49 in this case. ஓகேவா? Okay. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா log 49 to the base of 7 is equal to 2 ன்னு இருக்கு. So that means how can you write it in terms of exponential way? Exponential way ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you can write it as, that is 49 to the power, okay, 49 is equal to, இது இங்க போயிருமா? So that means 7 to the power of 2 க்கு வந்துட்டு it will be coming. ஓகேவா? So this is how it's all interconvertible. ஓகேவா? Yes. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is this பா? A அப்படின்றதா is your base. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they have some meanings. Okay, literal meanings இருக்கு. A is your base, this is your number, okay, this is your exponential value. ஓகேவா? Sorry, yes, this is your number, then this is your exponential value. ஓகேவா? I'll have to write them up. ஓகேவா? So base, ஓகேவா? Then this is your number, this is your exponential. Oh. Okay, is your exponential value pa. சரிங்களா? சரி, okay. Do we have something else pa? I don't think so. சரிங்களா? I don't think so. We do have rules and regulations pa. Okay va? Yes. Okay. So what are these rules and regulations? It's very simple rules and regulations. Yeah. Okay. So the first rule that we are going to talk about, okay, fine. So log number இருக்கு, a இருக்கு, n இருக்கு, which is interconvertible into what? log இல்ல, exponential எல்லாம் எழுதுறேன். k is equal to a to the power of n என்றது, it is interconvertible இல்லையா? I don't think it is visible இல்லையா? It is visible. Okay, it's visible. Okay, and I don't think video quality is that awful. ஓகேவா? அப்படின்னு எனக்கு எது தெரியல. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில பல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஏக்கும் சரி, இந்த கேக்கும் சரி. ஓகேவா? இந்த கே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா should be must be positive. அதாவது must be greater than 0 ஆக இருக்கணும். So k வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should be greater than 0 ஆக இருக்கணும். It should not be equal to 0. It should be greater than that of 0. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? That means k வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா can have any number from 0 to infinity. சரியா? அப்படின்றது சொல்லலாமா? ஓகே. ஓகே. இப்போ what about this a பா? a அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is something that should be okay, that must be same, must be positive. Okay, positive. ஆனா வந்துட்டு it should not have 1 at all. Not 1. ஓகேவா? k வந்துட்டு should not be 1 பா. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்போ நான் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம்? இதோட வேல்யூ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it can be anything from 0 to infinite. ஆனா it should be excluding 1 இல்லையா? ஓகே. ஓகேவா? எஸ். These are all just sets and subsets. Okay, that is all something not required. ஏன்னா அது வேணும்னா that itself will take 1 hour. And of course, there is literally this much significance for them in NEET examination. சரியா? Okay, not required. ஓகே, ஃபைனா? சரியா? ஓகே, குட். இப்போதைக்கு what about some rules and regulations இல்ல, சில பல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க. We will just talk about those conditions பா. சரியா? So yes, just give me 1 minute.
ஓகே ஓகே எப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம இது எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்ம்ல மாத்திட்டா முடிஞ்சிருச்சு. அந்த மைக் சார்ஜ் தீர்ந்துருச்சு. எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்ம்ல என்ன மாத்தி பாருங்களேன். இது தட் இஸ் வாட் பை இது எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபார்ம்ல மாத்தினீங்கன்னா என்னவா வரும்? n is equal to n to the power of 1 இல்லையா? ஸோ ability is n இல்லையா? ஓகே, ஸோ hence it is proved. ஓகே, அதே மாதிரி if you want you just try this one pa. What is this pa? n is equal to 1 by n to the power of minus 1. Correct இல்லையா? It will be n தான், isn't it இல்லையா? Yes pa. So அதனால வந்துட்டு from this we can say that these two are very very important points தான். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து time saving points. ஓகேவா? இப்போ நீட்ல வந்துட்டு இல்ல ஜேஇல வந்துட்டு they are asking questions தான், we can very easily answer them இல்லையா? But this is a NEET based video, so it's not main for JEE, but it's kind of basics for all. Okay, yes. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா log sorry, yes. So log of a, okay, let's say that there is a தான் வந்துட்டு உங்களுடைய பேஸ் ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? எஸ், இங்க வந்துட்டு நேச்சுரல் நம்பர் 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? if in case your number is 1, that அதாவது இந்த number that you have given it in as input இல்லையா, that is going to be 1 அப்படின்ற பட்சத்துல then your value is going to be முட்டை. முட்டை எப்படி change it into exponential form பா? 1 is equal to e to the power of 0. Hence proved. Anything to the power of 0 is 1. இல்லையா? ஏதாவது இப்போதைக்கு anything to the power of 0 வந்துட்டு is always 1 பா. சரியா? ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are very very importantஆன வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் பா. சரிங்களா? எஸ். ஸோ how are all these visible? Good இல்லையா? You can see everything இல்லையா? Yeah. ஓகே ரைட். எஸ் பா. அடுத்து வந்து பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே ஓகே, இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இடம் இருக்குமா? ஓகே, yes ma'am. Okay va. Yes, no, these are not required. The lines are just making it further off. இது மட்டும் okay. Okay, yes pa. அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியுமா? That is, let's say that okay, m into n ன்னு ஒன்னு இருக்குப்பா. ஓகேவா? to the whole of log. Okay, wait. Okay, see, log of mn ன்னு ஒன்னு இருக்கு. So how will you write it pa? You can write it as log of m plus log of n. Okay va? இப்படிதான் you are supposed to write pa. சரியா? For an example, let's say that we have log of 15 இருக்கு. 15 என்னவா எழுதலாம்? 15 log of 3 into 5 எழுதலாமா? which is equal to log of 3 plus log of 5. ஆனா ஒரு விஷயம், that is the base இருக்கும் இல்லையா, the base number, like இங்க வந்துட்டு there is a அப்படின்ற பேஸ்னா இங்க a அப்படின்ற பேஸ், இங்க a அப்படின்ற பேஸ் தான் வந்துட்டு இருந்தாகணும். that's a very important rule. okay, இப்போ அடுத்து there is something like log of okay m by n ன்னு ஒன்னு இருக்கு. then that means இதை நீங்க எப்படி எழுதலாம்னா it can be written as log of m minus log of n. okay well, this is how we are going to represent it pa. சரிங்களா? okay, for an example, let's say that you have log of 3.14 pa. இது எப்படி எழுதலாம்? approximately it's equal to log of 22 by 7 இல்லையா, which is equal to log of 22 minus log of 7. correct ah? correct இல்லையா? it is log of 7. okay right, is it visible? it is visible pa. சரிங்களா? okay, so இந்த மாதிரி வந்துட்டு you can just write it. okay, yes pa. okay வா. இப்போ அடுத்த கோல்டன் or else அடுத்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரூல் என்னன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, let's say that there is log of இங்கேயுமே அந்த சேம் பேஸ் தான். okay okay, இப்போ அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரூல் என்னன்னு தெரியுமா? that is going to be log of base a ன்னு ஒன்னு இருக்குதா. let's say that there is a to the power of x ன்னு ஒன்னு இருக்கு. okay, there is a value like this, இந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கு, a to the power of x. let's say that log of 8.
to the base of 10, okay va, is equal to log of 2 cube to the base of 10, okay va. இந்த டைம் நீங்க இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா, I'll just write the formula that is going to be log of a, same base, அதெல்லாம் வந்துட்டு okay sorry என்னன்னு வச்சுக்கலாமா? ஓகே. இப்போ இன்கேஸ் இங்கே ஏ இருந்துச்சுன்னா என்னப்பா ஆன்சரா வரும்? இங்க ஏ இருந்துச்சுன்னா I'll tell you, I'll ask that question later on, ஓகேவா? இங்க கீழ வந்து பேஸ் வந்து எப்பயும் போல வந்துட்டு ஏ தான் இருக்கும். இங்க வந்துட்டு n வந்துரும். இந்த x வந்துட்டு மல்டிப்ளைடா வந்துட்டு வந்துரும். இந்த மாதிரி வந்துரும், ஓகேவா? That means what? This can be written as 3 into log of 2 to the base of 10. This is how you are going to write it, okay? Yes. By the way, you know something, just a குட்டி story. நான் வந்து 11th standard படிக்கும் போது இந்த வெரி பிகினிங் ஆஃப் 11th standard கிராஷ் கோர்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா, ஓகே கிராஷ் கோர்ஸ் கட் அடிச்சாச்சு, கம்ப்ளீட் கிராஷ் கோர்ஸ் மேபி ஒரு அட்மோஸ்ட் 2 to 3 days தான் போயிருப்பேன். அவுட் ஆஃப் ஒரு 28 daysல கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ணியாச்சு. தென் என்னோட மேக்ஸ் வந்து நடத்திட்டு இருந்தார் 11th மேக்ஸ் வந்துட்டு, he was writing something regarding logarithmical functions, and கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லாருமே was shouting answer, and I was like, excuse me, எனக்கு எதுவுமே புரியல. I didn't even know what it was log, okay va. So now I'm here taking a seminar regarding log, so that's improvement which I'm little bit proud of myself, okay? Yes, okay, fine. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா next rule is going to be log of இங்க வந்துட்டு let's say that you have a number as n ன்னு இருக்கட்டும். இங்க பேஸ்க்கு வந்துட்டு to the power of x ன்னு இருக்கு. How will you write it pa? How can you write it pa? You can write it as 1 by x into log of to the base of a, ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு you can write, சரியா? ஓகேப்பா. இப்போ I'll just give you one application formula. That is log of a to the power of x, இங்கேயுமே a. What will be the answer pa? Base a, numberume a, then what will be the answer pa? What will be the exponential pa? It's very simple. First of all என்ன நடக்கும்? First rule என்னது? இந்த x இங்க இருக்கிறது will come over here இல்லையாப்பா? Okay, so that means what? இங்க x into log of a to the base of a இல்லையாப்பா? Okay, இப்போ இது என்ன வேல்யூன்னு சொன்னேன்? It will become as 1 ன்னு சொன்னேனா? சரி, okay. So hence the answer is going to be x times of 1, which is equal to x pa. சரிங்களா? Okay va? Yes pa. Now what if இங்க வந்து -1 இருக்கு? What if there is -1 pa? What will happen? See, you can deal with it in terms of two ways. ரெண்டு வகையா you can deal பண்ணலாம் pa. ஒண்ணு இந்த function வச்சு you can deal, okay va? With this formula வச்சு you can deal. Otherwise you can deal it with this formula pa. சரிங்களா? Both the formulas are correct. Both the formulas are going to give you the same result da. Can you guys write it as your homework? Okay, so I'll just give you one homework. Okay, that's going to be எனக்கு பெருமையா இருக்கு நான் homework la கொடுக்கிறது. ஓகேவா? So that's going to be log of a inverse a to the power of x. You guys try this, okay va? Well, the answer is going to be minus x pa, okay va? Yes, the answer is going to be minus x. I've given you the answer also, but you just try உங்களுக்கு minus x வருதான்னு சொல்லுங்க, or you also can comment that whether am I wrong or am I correct. நான் கரெக்டா சொல்லிருக்கேனா நான் தப்பா சொல்லிருக்கேனா you can tell that. இல்லையா? எனக்கு வேற மூச்சு வாங்குது. I don't know why, but recently அப்படிதான் நடக்குது. ஓகே, இல்ல இங்க எழுதிக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have some other very good functions. சில பல குடான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. Let's say that you have log of இங்க a னோ இங்க n னோ ஒரு வேல்யூ இருக்குப்பா, ஓகேவா? this is actually equal to 1 by log of, just swap பண்ணிக்கலாம். அதாவது இங்க பேஸ் n வந்துரும், இங்க ஆக்சுவல் வேல்யூ a வந்துரும், சரிங்களா? this is also a very easy rule, ஓகேவா? yes, ஓகேப்பா. இப்போ see actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா log of 2 to the base of 3 ன்னு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி log of 3 to the base of 2 வேணா 5 வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? these are all going to give you different values, ஓகேவா? even though the number சேமா இருந்தாலுமே பேஸ் மாறதுனால it is going to give you different values தான், சரிங்களா? yes, so அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன நடக்கும்னா it will be confusing. நீங்க எத்தனை values will you by heart பா? infinite values நீங்க by heart பண்ணனும், ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு like log like base 1ல வந்துட்டு base 1ல
நம்பர் வந்துட்டு 1லேருந்து இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணணும். சாரி, பேஸ் 1 இருக்கவே இருக்காது. ஸோ சாரி, பேஸ் கேன் நெவர் பி 1 பா. பேஸ் 0லேருந்து இன்ஃபைனைட் வரைக்கும் இருக்கலாம், ஓகேவா? ஆனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0வும் இருக்கக்கூடாது, 0வாகவும் இருக்க முடியாது பேஸால். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரூல். இட் கேன் நாட் பி 0, இட் ஹேஸ் டு பி பாசிட்டிவ், பட் இட் ஷுட் பி எக்ஸ்க்ளூடிங் 1 பா. ஸோ அப்படின்ற போது லெட்ஸ் சே தட் இட் கேன் பி 0.1 இருக்கலாம், பேஸ் 0.2 இருக்கலாம், இட் கேன் பி எனிதிங் லைக் தட். இந்த மாதிரி பேஸ் வந்துட்டு இன்ஃபைனைட் வேல்யூஸ் வச்சிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இன்ஃபைனைட் வேல்யூஸ் வச்சிருக்கும். ஸோ தென் ஹவு மெனி வேல்யூஸ் வில் பை ஹார்ட்? இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வை ஹேவ் அ ட்ரிக் பா. Well, first of all, they'll ask you those many values எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கேட்டாலுமே உங்களுக்கு அந்த பேஸோட அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க, logarithmic values. பட் இருந்தாலுமே I'll just tell you this one trick. Okay, that is log of to the base இப்படி இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு logarithmic function இருக்கு. இப்போ நான் அந்த பேஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணும். இங்க பேஸ் வந்துட்டு 3 இருக்கு, எனக்கு 3 தெரியாது, எனக்கு 10 தெரியும், எனக்கு 10க்கு தெரியும்பா வேல்யூ. அப்படின்ற போது how can you change தெரியுமா? I'll tell you. That is equal to log of, இந்த என்ன எழுதிக்கோங்க, நேச்சுரல் நம்பர், ஓகேவா? உங்களுக்கு என்ன பேசிக் வேல்யூ தெரியுமோ அந்த வேல்யூ போட்டுக்கலாம், ஓகேவா? as per your wish, divided by log of the base value, like இது இங்க என்ன பேஸ் இருக்கோ, that is a, divided by same value. இங்க 10 னா 10, ஓகேவா? but it need not to be always 10, it's actually your wish. I'll just write it as your C part. சரிங்களா? So as I said, it's completely based on your own wish, ஓகேவா? and by the way, இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஆக்சுவலி வந்துட்டு இதையே யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதுவே எடுத்திருக்கோம். if you guys can prove in sense, try to prove it pa. Try to prove this one. Okay, try to prove this one. This is also can be taken as your homework pa. இதுமே you can try to prove that. If you can, then all the best. சரிங்களா? or shall I even do that? Okay, I'll even do that pa. Okay. Okay, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that I have two different values. Those values can be log of what and what. Okay, a b. நான் என்ன சொன்னேன், இந்த இது this had been taken from this ன்னு சொன்னேனா? சரி, ஓகே, a b ன்னு இருக்கு. Okay, multiplied with log of இப்படி இருக்கு, ஓகேவா? that is இங்க பேஸ் a, இங்க பேஸ் b, இங்க நம்பர் b, இங்க நம்பர் a, ஓகேவா? actually what should you get it பா? எப்படிப்பா உங்களுக்கு வேணும் இது? this is log of b base a is equal to 1 by log of a by இல்ல a to the base of b. okay, not log of a to the base of b. yes, okay, இப்படின்றது வந்துட்டு வேணுமா? so how would you pa get it? be simple, see, use this formula. okay, see, இப்போதைக்கு வந்துட்டு it's very simple. so log of b to the base, as per your wish, I'll take it as c, divided by log of a to the base of c into take same base pa, take same base. இங்க c னா இங்க c ன்னு எடுத்துக்கோங்க. log of, it's not like that, but உங்களுக்கு இது வேணும்னா if you want this, ஓகேவா? ஏன்னா இங்க வந்து சேம் பேஸ் தான், சாரி, இங்க இன்வெர்ஸ் பேஸ் இல்லையா? எஸ், ஸோ அதனால வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் தட், ஓகேவா? எஸ், ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இங்க log c இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பா? log c இங்க a by log b c ன்னு இருக்கு, ஓகேவா? இது கேன்சல் ஆயிக்குமா? இது கேன்சல் ஆயிக்குமா? அப்பனா உங்களுக்கு என்னப்பா வேல்யூவா வரும்? you will be getting your answer as 1, கரெக்டா? see, this and this will be cancelled out. so then அப்பனா உங்களுக்கு என்ன உங்களோட ஆன்சராக வரும்? this will be your answer, right pa? yes pa. so அப்படின்ற போது then what will be this will be log of b to the base of a is equal to 1 by log of a to the base of b. okay papa, so this is how we had got that formula. சரிங்களா? yes. okay, இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this has been completed. okay, இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு we will be seeing about root பத்தி பார்க்கலாமா? ரூட்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the most நம்மளுடைய லெவலுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they'll not give us cube roots, quadra roots, penta roots எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்கொயர் ரூட்ஸோட முடிச்சிருவாங்க. எதோட முடிச்சிருவாங்க? ஸ்கொயர் ரூட்ஸோட முடிச்சிருவாங்க. okay, ஸ்கொயர் ரூட்ஸோட முடிச்சிருவாங்க. actually what are roots? first of all we will talk about roots. சரிங்களா?
Like this symbol is your square root symbol. What is this symbol, pa? This is your square root symbol. Okay, va? இது இப்படியே எழுதலாம். இப்படியும் you can write it, or you can also put a 2 over here. சரிங்களா? Okay. So then what about this one, pa? This is your cube root. Okay, so 3 ன்னு எழுதிக்கலாமா? Cube னா எழுதணும். Okay, then this one is your tetra root. அந்த மாதிரி வந்துட்டு it will be going on till infinite. சரிங்களா? This is your okay papa. So these are the things that you will have to note it. Okay va? Sure, okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that there is a number inside. Okay, let's say that there is a number n and n pa. Okay, see, இப்போதைக்கு there is n இல்லையாப்பா? Okay, so how to represent this is very simple. This can be also written as n to the power of 1 by 2. சரியா? Okay, this can be again also written as n to the power of 1 by 3. This can be also written as n to the power of 1 by 4. This can be also written as n to the power of 1 by infinite. சரிங்களா? I just switch on fan. It's very hot. Not hot, it's cold, but indeed because of no circulation of air, it's very cold. சரியா? Okay, இந்த மாதிரி வந்துட்டு it's over there. சரிங்களா? Okay, so what does it mean? Does it mean that it is division? No, it's not division. It's actually something different. What is it? I'll tell you. See, cube root அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா let's say that not cube root, we are talking about square root of 4 pa. Okay, what is it pa? இது வந்துட்டு is 2 ன்னு வந்துட்டு எழுதுவீங்க இல்லையா? How is it 2 pa actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how can you write it pa? 4 to the power of 1 by 2. சரியா? 4 எப்படி எழுதலாம்? 4 can be written as 2 to the power of 2 to the power of 1 by 2 ன்னு எழுதலாமா? So that means இது எப்படி further you can change it pa? 2 to the power of இது multiply ஆச்சுன்னா 2 into 1 by 2 pa. So this and this can be cancelled out pa. So hence it is just 2. It's just 2. Okay, it's mere 2. சரியா? You guys want a okay, it's just 2 pa. சரியா? 1 minute, I'll just drink some water. Okay, சரிங்களா? ஓகே, சரி, ஓகே. தட் மீன்ஸ் வாட் பா? அதாவது 4 அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 அப்படின்றது இஸ் வெரி சிம்பிள். நீங்கள் வந்துட்டு 2 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கணும். 2 நம்பர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும். அந்த 2 நம்பர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் 2. 2 நம்பர்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கணும். அது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த 2 நம்பர்ஸ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா வரணும்? உங்களுக்கு என்ன வரணும்? இந்த ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு வந்துடணும். அப்படி இருக்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த வேல்யூ. தட் இஸ் தி ஆன்சர். தட் இஸ் வாட் இஸ் கண்டிஷன்ஸ். தட் இஸ் first of all 2 numbers எடுத்துக்கணும். அந்த 2 நம்பர்ஸ்மே ஈக்குவலாக இருக்கணும். அந்த 2 நம்பர்ஸ் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர் வந்துடணும். ஓகேவா? ஓகே, ரைட், ஃபைனா? ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு shall I take? Okay, now how will you be finding the answer pa? How will you be finding square root pa? Square root வந்துட்டு சில பல மெத்தட்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னது? calculator ஆன் பண்ணி you can take இல்லையா? The most easiest method, the most time saving method and all of these things is okay, but the thing is it's not allowed இல்லையா? நம்மளுடைய ஸ்கூல்ஸ்குள்ளார எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல it's not allowed. ஓகேவா? ஜென்ரலி வேல்யூ பெருசா இருந்துச்சுன்னா they will not give square root value at all. Maybe some cases they might give pa, and other than they will not give values at all pa. சரிங்களா? It's not possible, but anyways fine.
அப்படி இருக்கும்போது what can you do? You can find your square root by two different methods பா. ஒன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is known as factorization பா. Okay, what is one பா? ஒன்னு வந்துட்டு is your factorization method. What is factorization? I'll tell you. So first one is factorization. அதுமே எதுக்கு தான் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும்? Only for perfect square numbers. Perfect square numbers தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது what are perfect square numbers பா? Like 1, 4, 9 இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் you can use this factorization. அதாவது very simple. That is like let's take 81 எடுத்துக்கிறேன். 81 எடுத்துக்கலாம். Okay, which is equal to what pa? Now you'll have to factorize it. அதாவது LCM எடுக்கும் பார்க்கலாம். I hope you all do know what is LCM and HCF இல்லையா? Please do learn LCM and HCF because those are all very basics. Or okay, wait. We will talk LCM and HCF, okay? Yes pa. Okay, what is your LCM pa? What is your HCF pa? LCM and HCF. These are very basic, but even if you have forgotten, no problem, I'll tell you, okay? Because it's our nature to forget. Generally, it's not my nature to tell pa. எதுக்கு இத்தனை பா போடுறேன்னு தெரியல, பட் ரீசென்ட்லி சம்வேர் யாரோ ஒருத்தங்க பா போட்டு பேசியிருப்பாங்க போல, அண்ட் அது என்னோட பிரெயினுக்கு பிடிச்சிருச்சு போல. ஸோ இட்ஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் யூசிங் சப்கான்ஷியஸ்லி பா. யார் அந்த பாப்பா? சி எல்சிஎம் ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னதுப்பா? இட் இஸ் எல்சிஎம் ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது? இட் இஸ் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள். மேபி ஒரு டைம் இல்லை ரெண்டு டைம் பா போட்டு பேசுறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஓகே, பட் திருப்பி பேசினா யூல் பி கெட்டிங் இரிட்டேட்டட் இல்லையா? எஸ். சி இது வந்துட்டு என்னது? திஸ் இஸ் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். சரிங்களா? ஓகே, now how would you do this pa? I'll change it. How can you do this or how can you deal with this? I'll tell you. பேசிக்ஸ் நான் சொல்றேன், அப்புறமா நான் எப்படி எல்சிஎம் சொல்றேன், எப்படி எல்சிஎம் போடணும்னு சொல்றேன், ஹெச்எஃப் ஓட பேசிக்ஸ் சொல்றேன். பட் ஹெச்எஃப் நான் போட்டு காமிக்க மாட்டேன், வேற ஒரு மெத்தட்ல போட்டு காமிப்பேன். பட் பிகாஸ் நமக்கு இது தேவைப்படாது, நம்ம போர்ஷனுக்கு இது தேவையில்லை. சரியா? எஸ், நீட் போர்ஷனுக்கு ஹெச்எஃப் கேட்க மாட்டாங்க, பட் எல்சிஎம் மட்டும் இட் வில் பி வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எல்சிஎம் நான் போட்டு காமிப்பேன், பேசிக்ஸ் சொல்லுவேன். இதுக்கு நான் பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவேன். சரியா? ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டு மெத்தட்ஸ்ல போடலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ரெண்டுத்துக்குமே சொல்லுவேன், செகண்ட் மெத்தட் இதுக்கு மட்டும் தான் சொல்லுவேன், இதுக்கு சொல்ல மாட்டேன். சரியா? இட்ஸ் நாட் நீடட், தட் இஸ் வை. ஓகே, let's save some time. Okay, yes. Okay, see, the first thing is that first method la polama, adha vandu that is when you can understand this. See, very simple pa. Adha you will have to go from the last common multiple. Yes, adha what is that is இப்படி இருந்து வாங்கல, you just come like this. Okay, I'll take a very simple easy example pa. 12,36. சரியா? 12,36. ஓகே, I'll also do. ஓகே, இதுக்குமே போட்டு காமிச்சிடுறேன், 3 minutes தான் அதுல என்ன இருக்கு. சரி, ஓகே. சி இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரிவர்ஸ்ல இருந்து வாங்க, இங்கேயுமே நான் சும்மா இதே எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எடுக்கலாம். ஓகே, எஸ் பா. சரி, ஓகே. சி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை முடிச்சிடலாமா? ஓகே, சி இப்போதைக்கு நீங்க ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரீங்க, மல்டிபிள் இருக்கு. ஓகேவா? மல்டிபிள் வந்துட்டு யூ ஹேவ் ரிட்டன் இல்லையா? ஓகே, ஸோ மல்டிபிள்லாம் என்னது? யூ ஹேவ் டு ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். கடைசில இருந்து வரீங்க, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன பாக்குறீங்க? மல்டிபிள் பாக்குறீங்க. Is the word that you first of all see இல்லையா? ஓகே, அப்ப என்ன அர்த்தம்னா you are supposed to write multiple tables. ஓகேவா? you are supposed to do what pa? You are supposed to find the multiples இல்லையா? ஓகே, see இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that means for 12 க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 12, 24, then 36 வந்துட்டு வந்துருச்சு, then 48, then 60. நான் கால்குலேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Then 72. Okay, well, actually calculator is not required, but anyway it's fine. See, அதே மாதிரி வந்துட்டு when you're talking about 36 என்ற போது you'll be getting 36, 72, then
108 ஓகேவா எஸ் தென் 144 ஓகேவா இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து போய்கிட்டே இருக்கும். I'll just write for few things is 12 into 7 எழுதலாம் 119 ஓகே எனிவேஸ் ஃபைன் நான் ரெண்டு காமனாக சப்மிட் ஓகே எனிவேஸ் ஃபைன் பரவாயில்ல ஓகே சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் ரிட்டன் இதோட மல்டிபிள் டேபிள் எழுதியாச்சு இதோட மல்டிபிள் டேபிள் எழுதியாச்சு இப்போ ரெண்டுத்தோடைய எல்சிஎம் கேட்குறாங்கப்பா அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவீங்க கடைசிலேருந்து வரீங்க எல்சிஎம் எம்னா என்னது மல்டிபிள் ஸோ மல்டிபிள் டேபிள் எழுதியாச்சு அடுத்து காமன் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் 12 இதில் இருக்கா இல்லை 24 இதில் இருக்கா இல்லை 36 இருக்கா எஸ் இருக்கு 36 is the common one இல்லையா ஓகேப்பா இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you are going to do is check for வேற ஏதாவது காமனா இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா see actually வந்துட்டு let's say that there is another thing that is common ஓகேவா வேற இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்க காமனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ which will you take as your LCM 36 தான் இந்த 12,36 ஓட LCM இல்ல இதுதான் இந்த வேற இன்னொரு நம்ம that is common அது வந்து LCM எது லீஸ்டா இருக்கும் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க லீஸ்ட் ஸோ இது ரொம்ப லீஸ்ட் வேல்யூல இருக்கும் 36 தான் இருக்கிற கம்மி வேல்யூயா இருக்கும் இதுக்கு போக போக அதிகமாகிட்டு இருக்கும் ஸோ இங்க வந்து காமனா இருந்தாலுமே அது எடுக்கக்கூடாது இதுதான் எடுக்கணும் தட் இஸ் 36 ஸோ 36 தான் இஸ் யுவர் எல்சிஎம் ஆஃப் திஸ் 12,36 ஓகேவாப்பா ஓகே இப்போ வந்துட்டு இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஓகேவா இங்க வந்துட்டு ஓகே வெயிட் ஜஸ்ட் டெல் யூ actually this is not LCM this is where is that okay that இங்க நான் எழுத இருந்தது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா was actually factorization சரியா okay I'll tell you what is that factorization also இதுக்கு factorization is important okay over there I'll be telling you what is factorization but LCM is also basics தான் LCM தேவைப்படுது நம்ம போர்ஷனுக்கு அதனால தான் I'm taking this LCM also சரியா okay see இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா take this is one method நான் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்னு சொன்னா ரெண்டுத்துக்குமே this is the first method ஐயோ அச்சோ wait pa okay so current off actually na irukkiradhu athipalli it's a kind of place where current vandu regular off agum okay I really hope this doesn't UPS pogadhu nenikkiren paakalam okay the method enna na எடுக்கட்டுமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா which small number குட்டி நம்பர் ஓகேவா அந்த ரெண்டு குட்டி நம்பர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have to first of all take a குட்டி நம்பர் பா அந்த குட்டி நம்பர் என்னவா இருக்கணும் சரி ஒரு குட்டி நம்பர் ஒரு குட்டி நம்பர் எடுத்துக்கணும் அந்த குட்டி நம்பர் என்னவா இருக்கணும்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா that should be dividing these two okay 12 டிவைட் பண்ணனும் 36 டிவைட் பண்ணனும் டெசிமல் கொடுக்க கூடாது டிவைட் பண்ணா சரியா okay so what is that குட்டி நம்பர் பா 1 எடுக்கலாமா well actually you can take 1 but 1 எடுக்க கூடாது just take like 1 எடுக்கக்கூடாது 1 தவிர எந்த குட்டி நம்பர் வேணா you can take பா what is that குட்டி நம்பர் பா 2 is the குட்டியஸ்ட் இருக்கிற குட்டியஸ்ட் நம்பர் தான் நீங்க எடுக்கணும் சரியா yes smallest one so that means 2 அப்பனா இப்ப 12 வந்து நீங்க 12 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் 6 இங்க 18 இல்லையா again 2 is the குட்டியஸ்ட் நம்பர் அப்போ what will be there பா 3 then இங்க 9 இப்ப அடுத்து என்ன குட்டி நம்பர் 3 is your குட்டி நம்பர் that is 1, 3 அடுத்தது என்னது இங்க 1 வந்துச்சு இங்க 3 வந்துருச்சு அப்ப இனி வந்துட்டு எதுவுமே வராதே குட்டி நம்பர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா well actually it's fine you can neglect this one and you can just take 3 itself அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சோ அப்ப நீங்க இன்னொரு 3 வந்துட்டு வரணும் so 1, 1 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் you'll have to multiply 2 into 2 into 3 into 3 into இந்த கடைசி ரிமைனிங்ல என்ன இருக்குதோ 1 into 1 பா சரியா so what is that answer பா 2 into 2 are 4 sir 4 this into this okay 4 into 2 4 into 3 is 12 12 into 3 is 36 so answer is 36 இங்கேயுமே நமக்கு 36 தான் answer வந்துச்சு this is 36 this is not 63 fine right okay so this is one way of doing this pa okay இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you're talking about factors okay common factors highest common factors பத்தி பேசுறீங்கன்னா first of all you will have to write the factors pa okay what are the factors of 12 அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா I'll tell you first of all same இங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணணும் that is you have to take 12 alone first தனியா 12 first of all we are writing first step factorization சரியா okay 12 ஓட குட்டியஸ்ட் நம்பர் என்னதுப்பா 2 so 6 க்கு 2 இதுக்கு again
3, sorry, to the inga 3, inga 3, inga 1, inga 1. So what are the factors of 12 pa? Huh? What are the factors of 12? 12 உடைய factorsல என்னென்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கு, 1 2 எழுதக்கூடாது, ஓகேவா? 2 லைக் இது ரெண்டு நாள் நம்பர்ஸ் இருக்கு, 2 இருக்கா, ஓகே, 3 இருக்கு, 1 இருக்கு, ஓகேவா? அது இல்லாம இங்க இருக்கிறதும் பார்க்கணும், இங்க இருக்கிறதும் பார்க்கணும். இதுல வந்து 3 எழுதியாச்சு, இங்க 6 இருக்கு, அதே மாதிரி 12 இருக்கு, ஓகேவா? எஸ். So these are the factors pa. What about 36? One minute pa. ஓகே, சாரி, யா, கரண்ட் திருப்பி வருமானு செக் பண்ணேன். ஓகே, சரி, இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் 18, இப்போ திருப்பி இங்கே 2 போட்டிங்கன்னா இங்கே 9 வருமா? ஓகே, இங்கே என்ன வரும்? இங்கே 3 போடுங்க, அப்போ இங்கே 3 வருமா? 3 வருமா? 1. ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 36 இருக்கு, 36 எழுதிக்கலாம். 1 இருக்கு, 1 எழுதிக்கலாம். சி ஆல்வேஸ் வந்து ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து 2 நம்பர்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கும். என்னென்ன அந்த 2 நம்பர்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா that number itself. 36 னா 36, இப்போ 36 ஓட ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்கிறீங்க, 36 இருக்கும், 1 இருக்கும். 12 னா 12 இருக்கும், 1 இருக்கும். அந்த மாதிரி 1 எல்லாத்துலயும் இருக்கும், அதெல்லாம் அந்த நம்பர் அதோட ஃபேக்டரா இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது என்ன இருக்கு? இதுல வந்துட்டு 3 இருக்கு, 9 இருக்கு, 18 இருக்கு, 2 இருக்கு. ஓகேவா? அது இல்லாம ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நடக்கும். that is 12 இருக்கும். ஓகேவா? 12 இருக்கும். ஓகேவா? 12 இருக்கும். அதாவது வெரி சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். வாட் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ்? அப்பா கரெக்ட் வந்துருச்சு, ஃபைன். ஓகே, வாட் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் பா? 4 இருக்கு, 9. See, what are factors actually? Factors are those numbers which can divide 36. 36 என்னென்ன நம்பர்ஸால டிவைட் பண்ண முடியுமோ those are all factors. Okay, now 36 இருக்கா? Okay, then 18 இருக்கா? Super. Then 1 2 3 4, ஓகேவா? Then 12 இருக்கா? Super. Then 9 இருக்கா? Super. Then what else are there pa? 36, 18, 12, 9, 6, 4. Okay, yeah. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are these numbers இல்லையா? Okay, right, yes. So what are factors pa? Factors are those numbers which can divide them. Okay, இப்போதைக்கு factors பார்த்தாச்சா? Okay, இதெல்லாம் வந்துட்டு எதெல்லாம் காமனா இருக்குன்னு first step முடிஞ்சது, second steps which are common pa? 1 is common, then 2 is again common, 3 is again common, 6 is again common, 12 is again common. அடுத்தது ரெண்டுல எது ரொம்ப highest? 12 is the highest, yeah. So hence answer வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is 12. Okay, 12 is the answer. இல்லையா? சரிங்களா? ஓகே, இது எப்படி வந்து இந்த மெத்தட்ல போடுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அகைன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 12, 36. Okay, same quickest number which can divide these two, 2. So what is this pa? 6, 18, again quickest number, that is 3, 9 இல்லையா? 3, 9, then again 3, that is 1, 3. இந்த இடத்துல you will have to stop. இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will have to stop. Actually இது ரெண்டுத்துக்கு காமனா இந்த நம்பர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். எப்பயுமே வந்து இதுக்கு மட்டும் காமனா நம்பர்ஸ் இருக்கணும். அந்த குட்டி நம்பர் வந்துட்டு இதையும் டிவைட் பண்ணும், இது டிவைட் பண்ணும் HCFல. ஆனா LCSல அப்படி கிடையாது. அந்த குட்டி நம்பர் இது டிவைட் பண்ணா ஓகே, இல்லனா இது டிவைட் பண்ணும். ஏதாவது ஒண்ணு டிவைட் பண்ணாலுமே ஓகே, இட் இஸ் கன்சிடரபிள். பட் இங்க அப்படி கிடையாது. It should be dividing both of them. Okay, but that is how it is pa. சரியா? Okay, இப்போ you have to just multiply them pa. Multiply them. 2 into 2 into 3, this is 4. 4 into 3 is what? 12. So answer is 12 again இல்லையா? Yes pa. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is how you are supposed to calculate LCM and then HCF. How is the video visible? It's always okay pa. See, by the way,
உங்களுக்கு இந்த செஷன் லைவ்ல இருந்திருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஷுட் சப்ஸ்கிரைப். ஏன்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா யூடியூப்ல ஒரு பாலிசி இருக்கு. அந்த பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா, வி வில் ஹேவ் டு அட்டைன் அட்லீஸ்ட் 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு கோ ஆன் லைவ். சரியா? அதாவது நான் லைவ் எடுக்கணும்னா எனக்கு 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆச்சும் வேணும். அப்புறம் எப்படி நான் ஓபிஎஸ்ல லைவ் எடுக்கிறேன்? லேப்டாப்ல ஐ கேன் டேக் லைவ் பா. அப்புறம் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ லேப்டாப்ல லைவ் எடுத்துக்கலாமேன்னு. வெல் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு டேக் திஸ் சார்ட் ஆஃப் லைவ். ஓபிஎஸ் லைவ் தான் அதில் எடுக்க முடியும். இந்த லைவ் அதில் எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் லைவ்னா தென் yeah, you will have to subscribe in such a way that I'll have to reach 50. Okay, 50 is very important. Come on, a month முடியறதுக்குள்ளார. Sorry, yes, this month முடியறதுக்குள்ளார. Today is August 23rd. Within the next month, that is the September, yeah. Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September. Yes, September. One kullara, I want remaining 25 subscribers. Okay. Yes. Okay, so இப்போதைக்கு hereby factorization பார்க்கலாமா? Okay, see factorization by the way it's around 2 hours ஆக போகுதுன்னு தெரியுது. 2 hoursல நம்ம இப்போதான் கவலைப்படாதீங்க, within 2 hours we will complete functions pa. Then again next after functions what was there? Conic sections இருக்கு. Conic sections will take around 1 hour. Calculus will take definitely 2 to 3 hours. Vectors will take again 2 to 3 hours pa. சரிங்களா? So then just imagine how big this session is going to be. My aim is to complete it within 1 day. If I can't complete this within today now, then I'll have to take it for tomorrow. Okay, wow, yes, and now the time is actually night 10:30 around 11 agla. Okay, first of all, factorize 81. The smallest number that we can divide this 81 is going to be 3 liapa. Isn't it? A friend of mine had called up. Okay, I'll talk to him later on. Okay, so what is 81 by 3? 27 by 3, 9, 3, 3, 3, 1. Okay, va? So how will you write it, pa? 3 to the power of 4 in Eldalamma. 3 into 3 into 3 into 3, which can be written as this is what இது எப்படி எழுதலாம்ப்பா? இது again 3 to the power of 4 to the whole 1 by 2, that is 3 to the power of, that is again going to be 9. Okay va? So இந்த மாதிரி வந்துட்டு you can do this, but for this வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the perfect square இருக்கணும். பட் அந்த மாதிரி இல்லாத கேஸ்ல or whatever it was very large அப்படின்ற கேசஸ்ல what will you do பா? What would you be doing பா? In such scenarios நீங்க வந்துட்டு you will have to do long division methods. Yes, so long division methods are actually very very important pa. Okay, so how would you be doing pa? Long division method அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how can you do அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, this is a way where வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the number வந்துட்டு need not to be perfect square பா. ஓகேவா? ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா தான் இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அவசியமுமே அந்த நம்பருக்கு வந்துட்டு இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ டசன்ட் மீன் தட் த நம்பர் ஷுட் பி நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா அப்படிதான் கிடையாது. பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவும் இருக்கலாம், அதர்வைஸ் இட் ஆல்சோ நீட் நாட் டு பி a perfect square பா. ஓகேங்களா? சரிங்களா? ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ 2 minutes of break. My leg is paining continuously. Okay பா. Yes, and it was more than a 2 minutes break. Okay, anyways, fine, it's fine. உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு நேரம். Okay, see. Okay, now shall we begin with the long division, and with this we will end this session. Okay, எனக்கு தெரிஞ்சு 3 sessions இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஓகேவா? But if you guys can see all of these 3 sessions, then that's very good. ஓகேவா? இதுல வந்துட்டு we have completed functions இல்லையா? அடுத்த இதுல வந்துட்டு we will be talking regarding what pa? கோடிக் செக்ஷன்ஸ் பத்தி பேசலாம். ஓகேவா? இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க பார்த்தாலே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் நிறையவே இருக்கு. இதுல வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் பேசிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கோனிக் செக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாரபோலா லைக் மோஷன் இன் 1D, மோஷன் இன் 2, கிராவிடேஷன் சூப்பரா பண்ண முடியும். கால்குலஸ் பார்த்தா தான் உங்களால எல்லா சாப்டர்ஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸுமே பண்ண முடியும்.
வெக்டர்ஸ் பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால வந்துட்டு மோஷன் இன் 2D அப்படின்றத தொடவே முடியும். அது இல்லாம மற்ற எல்லா சாப்டர்ஸுமே உங்களால அதை தான் பண்ண முடியும். பிகாஸ் வெக்டர்ஸ் அப்படின்றது இஸ் நாட் ஜஸ்ட் 2D ரிலேட்டட் சாப்டர் தான். ஓகேவா? லைக் in the first lesson of physics I'll be talking about physical quantities. Physical quantities நம்ம ரெண்டா பிரிப்போம், ஸ்கேலர் and then vector அப்படின்னு நம்ம பிரிப்போம். அதுல வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். ஃபோர்ஸ் இருக்கும், கரண்ட் வந்துட்டு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி தான். பட் எனிவேஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து 12th வருது, இங்க வருது, நிறைய இந்த மாதிரி வர காரணத்தினால வெக்டர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு each is going to be around 2 to 3 hours தான். So this is around just 2 to 3 hours and I'll try to complete today's phonics sections if it is possible. Okay, yeah. Okay, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when we are talking about long root method, long division method இல்லையா? Okay, so what's this long division method pa? So I'll just go along with the first ஒரு example பார்க்கலாமா? Shall we see? Okay, so the first question or the first sum that I'm going to do is question 1 is going to be 82, 81. Okay, this is the first number pa. எங்க இதோட ரூட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். By factorization method it will be going on. So அந்த காரணத்தினால தான் வந்துட்டு we have found this long division method. Okay வா? Yes, see, pay careful attention pa. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான attention. இப்போ நீங்க 2x ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோவை make it into 1.55x. அப்போ வந்துட்டு you can manage it. Okay va? இல்ல 1x ல பாக்குறீங்கன்னா keep it as 1x itself. Okay va? Yes, pay careful attention pa. First the number இருக்கா, இந்த number you will have to write it as such. Okay, then இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will have to put where ஒரு நீட்டமான கோடு to the left side of this number. அந்த மாதிரி you will have to draw. அதே மாதிரி another number over here. Okay va? Another line over there. Okay va? இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will have to draw pa. சரியா? ஃபைன்ங்களா? ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you're supposed to do is first of all, ஓகேவா, நீங்க வந்துட்டு you are supposed to categorize them into, you are supposed to group them. Okay, what is the first step? Step 1 is grouping. I'm not talking about permutations and combinations pa. Permutations and combinations நமக்கு தேவைப்படாதுன்னு இடத்துல ஓகேவா, it's a separate topic by the way. Yeah, see, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you're going to do is you will have to group them into two. அதாவது இந்த நம்பர்ஸ் இங்க 4 நம்பர்ஸ் இருக்கா, ரெண்டா பிரிக்கணும். லைக் இந்த நம்பர்ஸ் ரெண்டும் இங்க இருக்கிற நம்பர் இப்படி பிரிச்சுக்கணும். ஓகேவா? so this is one group, this is one group pa. சரிங்களா? Okay, so this is your first step. Okay, completed ah? Okay, second step வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can write it very soon. முன்னாடி எழுதினாலும் எழுதிக்கலாம், இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. See, I hope you all know this. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100. இந்த மாதிரி வந்துட்டு it will be going on pa. சரிங்களா? சரி, ஓகே பா. இப்போ yes, come back to this topic itself as it's very important pa. I'll just drink some water. சரியா? ஓகே, இப்போ இங்க வந்துட்டு first you have grouped it up. Okay, இதுல வந்துட்டு இப்போ 82 is the first group ah. Okay pa. இப்போ check where is 82 இருக்கா, இல்ல. Which is the number that is nearer to 82? Check it. And okay va, இப்போதைக்கு வந்துட்டு you will have to take a number from this list. இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நீங்க வந்துட்டு நம்பர் எடுக்கணும். அந்த நம்பர் வந்துட்டு should be equal to 82 or less than 82. என்னவா இருக்கணும்? Should be equal or less than 82. இதுல from perfect square list. சரியா? ஓகே வாப்பா, ஃபைன்ங்களா? ஓகேப்பா. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have got 82 பா. இப்போ 82 ஓட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் ஈக்குவலா இருக்கா, கிடையாது. 82 ஓட கம்மியா இருக்கா, the nearest number that is less.
அதான் எடுக்கணும். ஸோ 81 இருக்கு. ஸோ 81 இருக்கா? ஓகே. இப்போ 81க்கு இங்க என்ன இருக்கு? இங்க வந்து 9 இருக்கு. ஓகே, அப்போ 9 தான் வந்து you will have to take. ஸோ 9 எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ 9 is the number that you will have to write over here பா. இப்போ that means what? 9 9s are what? 81 ஆ? ஓகே. அதாவது வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு you will have to choose that number. நம்பர் சூஸ் பண்ணியாச்சா? 81ன்றது you have chosen இல்லையா? எஸ் பா. 100ன்றது தேவைப்படாதீங்க ஆக்சுவலா. பிகாஸ் நீங்க குரூப் ஆஃப் 2 தானே பிரிக்கிறீங்க. 100னா 3 வந்துருச்சு பாருங்க. ஓகே, see இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 81 இருக்கா? ஓகே, இப்போ 81 இருக்கா? இப்போ 81 9 எடுத்தாச்சா? ஓகே, அந்த 9 எடுத்து இந்த பக்கம் எழுதிக்கணும். ஓகே, you will have to write it over here. அதே நம்பர் எடுத்து you will have to write over the top also. மேல டாப்லயுமே you will have to write. This is the first step. Sorry, this is the second step. Okay, this is not the second step. This is the third step. Okay வா? Write the value on side and the top. ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கா? ஓகே, இந்த மாதிரி எழுதியாச்சா? சரி, ஓகே. இதன் பிறகு இது மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு 81 தானே வரும். இந்த வேல்யூல வரும். இந்த வேல்யூ you will have to write over here. இந்த வேல்யூ you will have to write over here. Okay, you will have to write it like this. Okay, இப்போ just put a thing like this. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு you will have to put. சரிங்களா? சரி, ஓகேப்பா. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா you will have to subtract these two. இது subtract பண்ணும். So this is your fourth step. This is your fourth step. subtract பண்ணுங்க. ஸோ subtract பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா உங்களுக்கு 1 வரும். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு என்ன நடக்கும்னா இந்த 9 எடுத்தீங்க இல்லையா? அந்த 9ன்றது நம்ம சூஸ் பண்ணீங்களா? அந்த 9 வந்துட்டு இந்த 9ஓட you will have to add. சரியா? you will have to add that 9. ஓகேவா? இப்போ அந்த 9 நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 18 வரும். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? what is your fifth step? நான் வந்து ரைட் ஆன் த சைடு அண்ட் டாப்னு சொல்லியாச்சா? அதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா multiply same number, sorry, multiply, add same number. ஓகேவா? add a same number. ஓகேப்பா. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do you have over here ன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 18 வந்துட்டு வந்துருச்சு. ஆட் பண்ணீங்கன்னா you have got 18 இல்லையாப்பா? ஓகே, இல்லைன்னா just multiplied by 2னே எடுத்துக்கலாம். பட் மல்டிப்ளை வேணாம், just add the same number. then உங்களுக்கு இங்க வந்து 18 வந்துருச்சு. இதன் பிறகு take this number down. அடுத்து இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு you'll have to take down. Take the next number down. ஓகேவா? what is that number பா? that is 81 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? you have got here 81 இல்லையாப்பா? எஸ் பா. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this number அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா now what you are supposed to do is 81 வந்துட்டு not 81 181. yes, 181 வந்துட்டு வந்துருச்சா? ஓகே. இப்போ what you are supposed to do is இந்த இடத்துல this is the most easiest and the most important part. once புரிஞ்சிருச்சுன்னா all done பா. ஓகேவா? இங்க 18 இருக்கா? ஓகே. 18க்கு பின்னாடி வேற ஒரு நம்பர் வந்துட்டு போடணும். அதாவது 1 is 100 100th பிளேஸ்ல, not 100th பிளேஸ்ல, ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல லைக் யூனிட்ஸ் பிளேஸ் இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 10th பிளேஸ், இது வந்து 100th பிளேஸா கன்சிடர் பண்ணிட்டு இதுதான் யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல வந்து நீங்க வந்துட்டு ஒரு நம்பர் போடணும். உங்களுக்கு புரியலாம் அது தெரியும். அதாவது வெரி சிம்பிள். 18க்கு பின்னாடி ஒரு நம்பர் போடணும். ஏதாவது ஒரு நம்பர் 2 போடலாம், 3 போடலாம், 4 போடலாம், 5 போடலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்பர் போடணும். இப்போ நீங்க 2 போட்டீங்கன்னா என்னவா வந்துடும்? 181 வந்துரும் இல்லையா? இப்போ எல்லாம் 1 போட்டீங்கன்னா 181 வந்துரும். 2 போட்டா 182 வந்துரும். சாரி, 0 போட்டீங்கன்னா 180 வந்துரும். இந்த மாதிரி you will have to put some sort of number பின்னாடி வந்து போடணும். ஆனா சிங்கிள் டிஜிட்டா தான் இருக்கணும். அந்த நம்பர் வந்துட்டு என்னவா இருக்கணும்? சிங்கிள் டிஜிட்டா இருக்கணும். இப்போ நீங்க இந்த 18க்கு பின்னாடி ஒரு நம்பர் போடுறீங்கன்னா let's say that you are putting 3 பா. ஓகேவா? 3 போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன வந்துரும்? 183 வந்துரும். ஓகே, 183 வந்துரும். இட்ஸ் நாட் 18 into 3. அது வந்துட்டு இந்த சேம் நம்பரோட you have to consider 183 வந்துருதா? இப்போ இங்க பின்னாடி போட்டுருக்கிற அதே நம்பரால இந்த என்டையர் நம்பரையுமே, இந்த என்டையர் 183யுமே you will have to multiply.
ஓகேவா? மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ 183 into 3 மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நம்பர் இருக்குமா? உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நம்பர் வருமா? அந்த நம்பர் should be equal to 181. சரிங்களா? This is the key point. ஓகேவா? எஸ். இப்போ யோசிங்களேன், இங்க என்ன நம்பர் போட்டா, இங்க என்ன நம்பர் போட்டு அதே சேம் நம்பரால நீங்க இந்த என்டையர் வேல்யூ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க 181 வரும். யோசிங்களேன். திங்க் 1 is the answer பா. 1 is into 1. Okay, 1 into 1. சரியா? இது 181 into 181 போட்டா தானே உங்களுக்கு வந்து 181 வரும். ஓகே, குட், சூப்பர். அப்போ இங்கேயுமே இங்க என்ன நம்பர் நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ, the number that you have selected இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பர் you will have to put over here. So that is going to be 1. So hence it's going to be 181. சரிங்களா? ஃபைன்ங்களா? It's going to be fine இல்லையா? எஸ் பா. ஓகேவா? ஃபைன், ரைட், ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be getting here 0. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா இங்க இந்த நம்பரால் you have selected this number இல்லையாப்பா, அந்த நம்பரால் you will have to add. அதாவது இங்க 1 தான் you have selected, so that number should be added பா. எந்த நம்பரால நீங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்களோ, எந்த நம்பரால you are multiplying over here, அந்த நம்பர் should be added again. So 181 plus 1 என்னதுப்பா, that is 182. ஓகேவா? ஃபைனா? எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றோம்னா it is to check. அதாவது இது கரெக்டா இருக்கா, இதோடைய வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் 891 தான். அதாவது the square root of is going to be 91. இது வந்துட்டு எப்படி நீங்க செக் பண்ணுவீங்க? either the first way that you can check is 91 into 91 you can do. Okay, the second way how you can check this is very simple. இந்த நம்பர் இருக்குமா, இந்த நம்பரை நீங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வருமா, that is going to be 182 வா, அந்த நம்பர் will be over here. இல்லனா you divide this number and you should be getting this number. Okay papa, so this is the way how you would be doing this pa. So seventh one is add a number to the units place and same number. சரிங்களாப்பா? சரி, ஓகேப்பா. ஓகே, so yes, by the way, உங்களுக்கு இது வந்துட்டு புரியலனா just watch it again pa. I hope you will understand it. Otherwise there are lots of videos on YouTube, you can just go ahead. Okay, yes pa. Well, I cannot leave you just to go and be, dependent on any other video than my channel. So now I'm just going to take another example pa. சரியா? Okay, and there is also one more concept like decimal point in the வேற மாதிரி இது எடுக்கணும். I'll tell you that also. Okay. Yes, so, initially வந்துட்டு when I was studying in 12th இல்லையா, அப்பா I was again taking classes, YouTube classes நான் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் அப்ப வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா initially like இப்படிதான் இருக்கும், like 1 hour இல்ல 2 hours வந்துட்டு என்னால எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. தென் அதன் பிறகு எனக்கு கால் வலிச்சிச்சு. போக போக I was able to take 2 to 3 to 4 to 4 hours கூட எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. even 3 to 8, even 8 hours also okay for me. ஓகேவா? கால் வலிக்கும், அப்பப்போ உட்காந்துட்டு எந்திரிச்சா I will be taking the classes again பா. அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ எனக்கு டச் விட்டு போயிடுச்சு. So it's again paining, but don't worry, again I'll be able to stand. Okay, anyways, fine. Yes, அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have over here is we have a few different things. Okay, and question number 2 is the different thing. Okay வா, சேம் மாடல்ல ஒரு question போடுறேன். அடுத்து வந்துட்டு we will be talking about different models பா. Okay, what is that now? 66,084. ஓகேவா? எஸ் பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how would you be dealing with this one பா?
Come on, you just pass this video, and then வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you do this, okay வா? இந்த வேல்யூக்கு வந்து ட்ரை பா, சேம் கான்செப்ட் தான், but just different number. you try ஆனா வந்துட்டு இப்போ இவங்களால வந்துட்டு பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல you can just resume with this one, okay வா? You can just resume with this one, okay. You pass this, okay. So I hope you would have tried, try பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Let's see whether what you have done is correct or not in பார்க்கலாமா? Okay, see, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன், first one take the same value 60 84, then பின்னாடி இருந்து இப்படி இருந்து you will have to take பா, okay, always take it from grouping அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, this step இருக்கு இல்லையா, இந்த step வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should be always from left to right. So yeah, should be always from left to right. Okay பாப்பா, fine அப்பா, yes. So left to right ல இருந்து வந்துட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா then yes. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு it is over there இல்லையா? Okay, so இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's like this, okay, good and well and good, all of these things is okay. So first வந்து நான் என்ன சொன்னா, you will have to வந்துட்டு இது வந்து is your first step. Then your second step என்னன்னு சொன்னா, you will have to write the table and then the list எழுதணும்னு சொன்னேனா, okay பா. Now let's start writing the list. 1 square is equal to 1. If you are okay, like for an example வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, I know 64 வந்துட்டு is a bigger value, so 64 அப்படின்றது வந்துட்டு is 8, so 49 would be the lower one, and I know if you are also okay with that, go ahead, but பரவாயில்லை, for safety it's fine to write 2 square is 4, 9, 4 square is 16, 5 square is 25. By the way, if you want to buy hot banana, please go ahead and buy hot. Okay, but don't think that I'll go and write this every time in your examination. All over time உங்களால உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? Yes, for that reason இது வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு let's do this. ஓகே, ஸோ 60 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதிகமாக இருக்குது. 60 வந்துட்டு இப்போ இங்கே தான் வருது, இதோட வந்து குட்டி நம்பர்னா 49 தானே வருது. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், இங்கே 49 தான் வரும். ஓகேவா? இங்கே 49 தானே வரும். எஸ்பா. ஓகே தென், ஓகே, இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் 49 வந்துட்டு வந்துருச்சு. அதே மாதிரி நம்ம வேற என்ன சொன்னோம், நான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு you will have to put 7, இந்த நம்பர் வந்துட்டு இங்கேயும் போடணும், இங்கேயும் போடணும்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி that same number you will have to add over here also. Then வந்துட்டு என்ன சொன்னேன், இது சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா, this time I'm going a little bit faster. ஓகேவா? இது சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா then what will be that one பா? 11 will be your answer. கரெக்டா? 11 will be your answer. கரெக்டா? Yes. வேணும்னா this is 10, this is 5, so this one is going to be 1, this one is also going to be 1. Yeah. Yes, இப்போ இது ஆட் பண்ணீங்கன்னா will be getting 14. then நான் என்ன சொன்னேன், இது நீங்க கீழே இறக்கணும்னு சொன்னேன்னா, so that will be 84. ஓகேப்பா. இப்போ then what did I tell you, இங்க ஒரு நம்பர் இருக்கணும் and இங்கேயுமே வந்துட்டு அதே நம்பர் இருக்கணும். ஓகே, where if you are multiplying them you will be getting it. so இங்க வந்துட்டு 8 வரும், இங்கேயுமே 8 போட்டிருக்கணும், இங்கேயுமே 8 போட்டிருக்கணும். it's not like I've already done, it's very simple. you just look over here பா. நீங்க வேணா பாருங்களேன், இங்க வந்து கடைசியில வந்து உங்களுக்கு என்ன நம்பர், see this is a trick, ஓகேவா? அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட், லைக் 1 போட்டு 2 போட்டு 3 போட்டு 4 போட்டு அந்த மாதிரி you just don't do that, it's time waste absolutely இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல என்ன பண்ணணும்னா, இந்த நம்பர் இருக்கா, ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி கேசஸ் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா அந்த கடைசி நம்பர் பார்க்கணும், 4. ஓகே, அப்போ இங்கேயுமே பாருங்களேன், இங்க கடைசி டிஜிட்ல எது 4 இருக்கு, இங்க வந்து 4 is the last digit, இங்கேயுமே 4 is the last digit, இங்க 4 is the first digit, so இது எடுக்க கூடாது. you will have to only take where 4 is the last digit. ஓகேவா? ஓகே, see for an example, இங்க 9 is the last digit, இங்க 9 is the last digit. now check, எங்கெங்க 6 is the last digit என்றது, இங்க 6 is the last digit இல்லையா? ஓகே, அந்த மாதிரி 4 is the last digit எங்கன்னு பார்க்கணும். ஓகே, 4 இங்கேயும் தான் 4 is the last digit. அப்படின்னா இந்த இடத்துல இங்க நீங்க ஃபில் பண்ணக்கூடிய இடத்துல, அதாவது இந்த இடத்துலயும் either 2 வரும் இல்லனா 8 வரும். well if you just put 2 9 வருதுங்க, 284 வருது, 284 வருது இல்லையா? ஆனா அது இல்ல எனக்கு வேல்யூ. சோ அப்ப இங்க 8 போட்டா absolutely எனக்கு என்னோட ஆன்சர் கிடைச்சிரும். ட்ரிக். ஓகே, யூஸ் திஸ். ஓகே, எஸ். அப்ப இங்க வந்துட்டு so 1184 இங்க எனக்கு finally I'll be getting 0 இல்லையாப்பா? fine, right? yes பா. so அதே மாதிரி here also, okay, 8 போட்டாச்சு already, so you don't have to put 8 again. then அதே மாதிரி you will have to just add 8 to what value, to this value. okay வா? is going to be 156. 156 is the double times of
78. Okay, Papa? Yes. So this is how we are going to do this. Okay. Right. Okay. ஒரே மாடலே क्वेश्चंस போட வேணாம். வேற மாடல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? இருக்கு. Okay. So any other model than this? Okay. See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I would like to tell you all a few things. Is just an example. I'm not going to find answer for this. Okay. Let's say that there is a value like this. 12, 5, 4, 6, 8 dot 9 இருந்துட்டு 4, 6, 9, 2, 1, 3, 2, 4 இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஃபார் an example பா. ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் லைக் I'm going to find for this. இது எடுத்தா எத்தனை பேஜஸ் வருமோ? So I'm not going to find for this. Just for an example, இந்த மாதிரி வந்துட்டு there is a value. ஓகேவா? So அந்த மாதிரி கேசஸ்ல what will you be doing is actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா first of all the first step மட்டும் நான் பண்ணி காமிக்க போறேன். Remaining steps are same. First step is alone an exception in such sorts of cases. அதாவது இங்க first of all how are you going to group them? Are you going to group from left to right? இப்படி 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 இங்க பாருங்க இங்க ஒரு நம்பர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா? சரி, ஓகே. see first of all the thing is that I'll just tell you. See, it's not like that pa. எப்படி வந்துட்டு you are supposed to group this அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா you are supposed to group this in the way how I'm going to show you. First of all, grouping அப்படின்றது இந்த டைம் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டோ இல்ல ரைட்ல இருந்து லெஃப்டோ வரக்கூடாது. the point where decimal இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து you will have to start. அதாவது இதுக்கு ஓகே இங்க இருக்கா, ஸோ இதுக்கு இங்க இருந்து இப்படியும் இதுல இப்படி இருந்து இப்படி தான் you will have to start your grouping. Okay, so எங்க group it in this way for this and in this way. That is like this, like this, like this, like this. Okay வா? Let's say that I have here 5 as my value. ஓகேவா? இங்க 5 இருக்கு. அப்புறம் என்ன நடக்கும்? இந்த 5 மட்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will come as an alone. ஓகே, ஒரு தனி ஒரு குரூப்பாவே it will come. Okay, as an alone group. Okay, as an alone, yes, as an alone group இது வந்துட்டு வந்துரும். ஓகேவா? Yes. When you are grouping it over here, group it like this. ஓகேவா? ஓகே, இதுல வந்து 1 is an alone group. ஓகேவா? then the normal way, like you know, first of all 1 ஓகே 1க்கு என்ன வருவீங்க? 1 1 1 தான் வந்துட்டு 1 ஓட இது. ஓகே, லைக் இந்த டேபிள்ல 1 தான் உங்களுக்கு வரும். so 1, so plus 1, so இங்க 0, so இங்க 2. ஓகேவா? then you'll have to bring this group 25. இங்க என்ன போட்டா உங்களுக்கு வரும்? 25ன்றது பாருங்க, it need not to be 25 in this case தான். இந்த கேஸ்ல 25 இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா போக போக இன்னும் உங்களுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க போட போற நம்பரும் இங்க அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ண போற நம்பரும் சேமா தான் இருக்கணும். ஆனா உங்களுக்கு இந்த ரிசல்டன்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிசல்டன்ட் வந்துட்டு கேன் பி ஈக்குவல் டு 25 ஆர் இட் ஷுட் பி லெஸ் தேன் 25. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல ட்ரை 1, try 1. So அப்படின்ற போது it will be 21. So இந்த மாதிரி you will have to do பா. சரி, ஓகே, let's say that you have got some values இங்க வந்து கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ when you are trying to bring this one இல்லையா, இது கீழே கொண்டு வரும்போது put a decimal point also. ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி லைக் இது கீழே கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி put a decimal point and then do the next process at all. ஓகேவா? yes. So how will you be putting all the digits before decimal பா? before decimal group பண்ணும்போது you will have to group it from left to right, and after decimal you will have to group it from right to left. That is the way how you are going to do them. And அதே மாதிரி do not leave it as just 5 பா. இங்க அடுத்து 0 இருக்கா, 0 ஓட சேர்த்து you just group it. Okay, 0 ஓட சேர்த்து you just group it. So this is how you are going to do. By the way, ஒரே ஒரு question மட்டும் I'm going to do so that you can all get some clarity. Okay, so that question is going to be the following one pa. So question number 3, this is example number 1. So what is this one value pa? This value is going to be root over, sorry, this value is going to be
21316. Okay, va? 21316. சரிங்களா? Okay, this is the question. This is the question, right? Yes, this is the question. I was checking that. Yes. Okay. இப்போ வந்துட்டு how will you be answering this one, pa? So first of all, 21316. இது வந்துட்டு என்ன decimal point எதுவும் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is actually not a decimal. These are all integer points. So அதனால that means how will you be grouping them, pa? இப்படி இருந்தா group பண்ணும் from left to right. So yes, இது சிங்கிளா வந்துருச்சா? ஸோ சிங்கிளா இருக்குது. ஓகே, இப்போதைக்கு let's start to do this answer, pa. இப்போதைக்கு how will you be doing this? How will you be treating this? It's very simple. So that is வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா first of all, same group பண்ணியாச்சு. first step முடிச்சாச்சு. second step, what is your second step? That is to write the table இல்லையா? So 1 square is 1, 2 square is 4. கரெக்டா? So இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is that, pa? This value is the lower value இல்லையா? So write here 1, put here also 1. You put here also 1. Okay, va? So அப்படி இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ வரும்? இங்க 1 வருமா? So then subtract it. What will you be getting it? You'll be getting 1 as your value. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு take it down. 113 வந்துட்டு வந்துருச்சு. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will have to add 1 இல்லையா? So add 1 பண்ணீங்கன்னா you'll be getting 2. இப்போ இங்க போடக்கூடிய வேல்யூ இங்க இது பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு இருக்குது. கரெக்டா? So இங்க என்ன போடுவீங்க? Let's say that you are having 13. Okay, 13. இதுக்கு தான் I said that what will you be needing? You will have to write this, pa. 9 2 square 16, 5 square 25. Another thing is that idhula vandu you will not get exactly 113. You will be getting some sort of value that is less than 113. Let's say that you have put 5, pa. And again you are putting it here also 5. So yeah, so 4 vandu pathina is actually 100 வரும். இது வந்து 4. ஆனா 5 போட்டதனால என்ன வரும் உங்களுக்கு? In that case you will be getting 125. So that is not the answer. Then try to put 4, pa. 4 போட ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So 4 will be the answer actually. So what is 24 4s? 16, 8 and 9. So 96 வருது. கரெக்ட்டா? What are you getting? You are getting 96. Yeah. Yes. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are getting 96. ஓகேவா? 17 வந்துட்டு வருது சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா. ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்க 4 போட்டுக்கோங்க. இங்க வந்துட்டு +4 போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க 24 + இது வந்து 28 வந்துட்டு வந்துருச்சு. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பிரிங் இட் டவுன். ஸோ தட் இஸ் 16. ஸோ 28க்கு பின்னாடி இங்க என்ன வேல்யூ போடணும்? இங்க என்ன வேல்யூ வரணும்? Tell me. இங்க 16ல வந்துட்டு முடியுது. கரெக்டா? ஓகே, வெயிட். 6 are 36, 7s are 49, 8 are 64, 9s are 81, 10s are 100. Actually, there are people shouting outside. I don't know whether they are being massacred or what. Okay, anyways, fine. See, okay, இங்க வந்து கடைசி வேல்யூ 16ல இருக்குது. So where is the 16, pa? 4 is a place where no, don't see 16. Sorry. கடைசி வேல்யூ 6. So 6ன்றது இங்க இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க இருக்கு. So amongst them ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். The answer is going to be 6ல தான் வந்துட்டு வரும். Okay, because it's a very big value. 4 now it's coming little bit less value. So hence it's not the answer. So இங்க வந்துட்டு 6 வருது. So you're getting 1 6. So answer is 0. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து you will have to add 6. So add பண்ணிட்டீங்கன்னா what will you be getting is 292 வந்துட்டு you are getting. Okay va? Yes pa. So 296. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு you will have to put 6. சரியா? Okay, so this is your square root value of 146. Okay va? 146 would you square root value. Sorry, இதோட square root value என்னது? 21316. sorry, the 146. Okay, by the way, how will you be calculating 146 for a square root value? Don't say that you know. You do. I'll check. How do you know that? 146. Is it a perfect square? Actually, this is a perfect square, by the way. This is factorization method. Okay, va? அப்படி இருக்கும்போது ஏன் போட முடியல factorization? Because these are all very lengthy values, pa. 146. Start grouping, pa. Fine, right? Yes. So 1 1 1 plus 1 2 0
46. 3 போட்டிங்கன்னா என்ன வருது? 9, 4. No, அப்போ 3 வந்துட்டு வராது. அப்போ 2 தான் ஆன்சர். Or 2 the answer. 2 plus 2, so 44. So 2, then இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 put over point over here பா. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே you will be getting 20. சரியா? ஓகே, தென் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு 240 வந்துருச்சு. சாரி 24 வந்துருச்சு. Put a 0 over here, then have 200 over here. சரியா? Then just proceed as such. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 5 போட்டு பாருங்க. What is 245 into 5 பா? No, it's very big value. Wait, 245 என்றது maybe another 0 போடணுமோ? Just a minute பா. No, not another 0. 00 வந்துருச்சா? One minute, just give me 1 minute. Okay, I'm so sorry, I missed a very crucial point. We will just do this from the very beginning, shall we? Again, I'll just do this. Okay, first of all, 1 multiply பண்ணீங்கன்னா 1, subtract பண்ணீங்கன்னா சாரி குரூப் பண்ணும்ல. ஓகே, இங்கே இது பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் 0, கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் 46. ஓகேவா? இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணும் 1, தென் உங்களுக்கு இங்கே 2 வரும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு வாட் வில் யூ பி டூயிங் புட்டிங்ப்பா? இங்கே வந்துட்டு வில் பி புட்டிங் 1, சாரி இங்கே 2, இங்கே 2, ஸோ இங்கேயுமே 2. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அப்படின்ற போது இங்கே உங்களுக்கு 44 வரும். ஸோ 44ன்ற போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி 2. நீங்கள் அதே மாதிரி +2 போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி 24. ஓகேவா? 24 வந்துருச்சா? ஓகே, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் அ மினிட், 2 வந்துட்டு வந்துருச்சு. சரி, ஓகேப்பா. இப்போ ஹியர் ஆஃப்டர் தேர் இஸ் நோ மோர் வேல்யூஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் பிகர். சரியா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா யூ வில் ஹாவ் டு புட் அ பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு புட் அ பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர். சரியா? இங்கேயுமே பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டா இங்கேயுமே பாயிண்ட் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ ஆல் கெட் மீ. ஓகேவா? எஸ். இந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டு ரைட் as many zeros as you want பா. அதே மாதிரி just group them. Okay, just group them. Okay va? Yes. So since you already ஒரு point வச்சதுனால you can just take and come this down. Okay va? You can just take and come this down. Okay va? There is no rule like you are not supposed to take and come. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வச்சாலே போதும், you can take and come one pair of zeros down பா. சரியா? எஸ். ஸோ இது கீழே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் டபுள் ஜீரோஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நோ மேட்டர் வாட் வேல்யூ யூ ஆர் புட்டிங், லெட்ஸ் சே தட் யூ ஆர் புட்டிங் ஹியர் 1, இட்ஸ் கோயிங் டு பி லெஸ், இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிகர். 0, it's going to be again bigger. So there is no other option rather than to put 0 only. 0 தான் நீங்க போட்டு ஆகணும். There is no other option இல்லையாப்பா? Okay, so I'm going to put here 0. Okay, அப்படின்ற போது into 0 தான் வரப்போகுது. அப்ப இங்கேயுமே it's going to be 0. அப்ப இங்கேயுமே it's going to be plus 0 தான். அப்ப இங்க it's going to be 240. இங்க வேற இன்னொரு பார் வந்துட்டு வரப்போகுது. இங்க வந்துட்டு it is going to be 0 0 0. So அதனால இங்க வந்துட்டு it is going to be 200. Okay, yes. So since நீங்க already point வச்சதுனால you can just go ahead and take and come the next pair of 0 down. So அப்ப வந்துட்டு it will be another 2. இந்த மாதிரி வந்துட்டு it will be there இல்லையா? Okay then. இப்ப then what are you going to do பா? You are going to find the value. That is going to be kind of less than okay, that one is going to be 8 பா. ஓகேவா? 8 போட்டா is actually வந்துட்டு is perfect. So அதே மாதிரி அப்பனா இங்கேயுமே 8 வருமா? அப்ப அதே மாதிரி that means you are going to add 8. Okay, அப்பனா இங்கேயுமே you are going to put 8. ஓகேவா? So அப்பனா இங்க வந்துட்டு the value that you are going to get is that is going to be 19264 பா.
சரிங்களா 19264 பா ஓகேவா yes so I'm just going to continue this over here so that means what so இங்க வந்துட்டு you will be getting subtract பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம் subtract பண்ணீங்கன்னா what will you be getting you'll be getting 736 வந்துட்டு வந்துரும் அதே மாதிரி you have to just add these two பா so add பண்ணீங்கன்னா what will you be getting பா then you will be getting 2416 gap விட்டுக்கோங்க okay gap விட்டுக்கோங்க so since இங்க already ஒரு point வச்சதுனால put double zeros put double zeros இப்போ அடுத்து வந்துட்டு what value do you guys think would be the best one pa that is going to be 3 into 3 plus 3 24166 and then the value is going to be 73600 that's going to be 0 so this is how you have to do okay only one thing pa see இப்போதைக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு 2ல வந்து இங்க முடிஞ்சிருச்சா so அப்ப வந்துட்டு you have to put two zeros so two zeros போடும்போது என்ன பண்ணனும்னா you are supposed to put ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வச்சிட்டு you can just start to take other zeros அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு சரியா ஓகேவா ஃபைனா yes okay so that's it pa so long division mudichacha so how many hours has it been it's around 2 hours 30 minutes edukuchu iduve okay va yes so idhula vandu pathina we have completed like this part we have completed yes okay ore oru kutti point irukku ore oru kutti idu irukku that is modulus function by the way functions la domains range அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது codomains-லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது so I'm not telling you guys okay va yes pa சரி okay see what is modulus function pa see let's say that you are putting a number inside okay va ஒரு நம்பர் வந்துட்டு inside வந்துட்டு போடுறீங்க இந்த நம்பர் உள்ள போடக்கூடிய நம்பர் வந்துட்டு என்னவா இருக்கலாம் either it can be positive or it can be negative correct the number that you're going to put inside is going to be either positive or negative it can be there இல்லையா பா it can be any of these two இல்லையா yes see அப்படி வந்து let's say that the number that உள்ள போடக்கூடிய நம்பர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு பட்சத்துல என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு சேம் சைன் பாசிட்டிவ்னா அந்த பாசிட்டிவ் சைனோடயே இந்த நம்பர் வந்து will be again multiplied ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது இந்த நம்பர் பே பாசிட்டிவ் தானே so hence it is going to be n தான் ஓகேவா okay then what about if in case the number is negative then same sign negative same sign உள்ள இருக்குறது negative so it will be again n தான் the thing is பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலயுமே it is going to be positive so what is modulus function உடைய வேல்யூ பா இந்த மெஷின் என்ன பண்ணும் அந்த மெஷின் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்னா எதுவும் இல்ல it will just multiply the same sign of this நம்பர் இந்த நம்பர் பாசிட்டிவ்னா அதே பாசிட்டிவ் சைன் வந்துட்டு இந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் இல்ல நெகட்டிவ்னா அகைன் நெகட்டிவே இந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கிடைச்சிடும் சோ ஆக முதல்ல வந்துட்டு என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனலா வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் இருக்கும் இல்லையா இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கும் இல்லையா which is your y value அப்படினுவாங்க ரேஞ்ச்னு சொல்லுவாங்க கோடோமைன்னுவாங்க என்ன வேணா இருக்கலாம் சரியா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be what will be always பாசிட்டிவ் ஓகேவா சரி ஓகேப்பா சரி ஓகே சி எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே ஒரு கிராஃப் இருக்கு சரியா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே இந்த உலகத்துல ஒரு கிராஃப் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிக்மா ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குப்பா சரியா சரி ஓகே இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when you are talking about ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகேவா ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாட் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகே சைன் தீட்டா எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சைன் தீட்டாவோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இது வந்து தேவைப்படாது பட் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை சூப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நான் சொல்றேன் ஓகேவா சைன் தீட்டாவோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கும் இது வந்துட்டு actually is needed for class 12th sin theta ஓட கிராஃப் எப்படிப்பா இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் அதாவது ஆரிஜின்ல it will be at 0 தான் ஓகேவா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா +1 ஆக இருக்கும் மினிமம் வேல்யூ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா -1 ஆக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்லி வந்துட்டு என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் போகும்னா வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி இது வந்து 90 டிகிரிஸ்ல மேக்ஸிமம் போகும் எக்ஸாக்ட்லி 180 டிகிரிஸ்ல வந்துட்டு it will be reaching 0 again exactly at 270 degreesல வந்து it will be going to the nearest value then again வந்துட்டு exactly 360 degreesல இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it will be going to the 0 again வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be repeating like this itself பா சரியா okay now let's say that நீங்க வந்துட்டு sin theta க்கு மாடுலஸ் போடுறீங்க
அப்படி போட்டால் என்ன நடக்கும்ன்றதான் கேள்வி. அப்படி போட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த கிராஃப் எப்படியா மாறும் தெரியுமா? இந்த கிராஃப் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு இப்படி வந்துடும். ஓகேவா? ஃபைனா? சரிங்களா? ஓகேப்பா. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது 0, இது 90, இது 180, 270 இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கிவிங் யூ லைக் திஸ் பா. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய கிராஃப் பா. மாடுலஸ் ஆஃப் sin thetaக்கு இதான் பா கிராஃப். சரியா? அதாவது வெரி சிம்பிள். இந்த ரீஜியன்ல வந்துட்டு இந்த கிராஃபே வராது. இந்த ரீஜியன்ல வந்துட்டு யூ வில் நெவர் எவர் ஹேவ் கிராஃப். சரிங்களா? உங்களுக்கு இந்த ரீஜியன்ல என்ன வரவே வராது. இந்த ரீஜியன்ல உங்களுக்கு கிராஃப்ன்றதே வராது. ஓகேவா? பை த வே உங்களுக்கு வந்துட்டு என்டையர் கிளாஸ் 11th இல்ல கிளாஸ் 12th இது இருக்கு இல்லையா? கிளாஸ் 12th உடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும், உங்களுக்கு நல்லா டீடைலா தெரியணும் அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு கண்டென்ஸ் நான் எடுத்தது வேணும்னா அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டென்ஸ் தாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு, which is my own யூடியூப் சேனல் தான். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த யூடியூப் சேனல். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் ஃபார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் 12th இது இருக்கும். ஓகேவா? அதில் வந்துட்டு ஐ வுட் ஹவ் தாட் எவ்ரிதிங் அபவுட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே அதில் இருக்கும். சொல்ல போனா சம்ஸோட அதில் வந்துட்டு போட்டிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். பட் நீட்டுக்கு இது போதும். ஆனால் அதில் என்ன இருக்காதுன்னா உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் இருக்காது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் இருக்காது, லாங் டிவிஷன் மெத்தட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்காது. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் தான் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எஸ் அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எனஃப் ஃபார் நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் எனஃப். ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see is வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have completed the first part. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we will be talking about conic sections. Well, conic sections வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a very simple topic. About 1.5 hour தான் வந்துட்டு இது எடுக்கும். But whereas calculus is a very big topic. It's a very bada size topic. It's around like 1.5 hour to 2 hours மே வந்து எடுக்கலாம். Then whereas vectors வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா again same. Sorry, it's not 1.5 hour to 2 hours பாது. 2.5 hours to 3 hours. இதுமே 2.5 hours to 3 hours வந்து நமக்கு எடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் இதெல்லாம் நீங்கள் if you are seeing now, then you will be able to ace in NEET examination for physics. Okay, by basics மட்டுமே இது. This is just basics தான். இது தவிர you have a lot of things. Okay, yes, so that's it. ஓகேவா? பை த வே ஆங்கிள்ஸ் பத்தி, ஓகேவா? ஆங்கிள்ஸுமே வந்துட்டு பேசிக்ஸ்ல தான் வந்துட்டு வரும். பட் அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் கம்மிங் அண்டர் லெசன் இட் செல்ஃப். என்ன லெசன் வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா சம் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ்ல வந்துட்டு வருது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து அங்கே பார்த்துக்கலாம். சரியா? அது இங்கே சொல்ல தேவையில்லை. பிகாஸ் அது டபுள் டைம் ரிப்பீட் ஆகிரும். ஏன்னா இது எல்லாருமே பார்ப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. பட் அது எல்லாருமே பார்ப்பீங்க. ஸோ அதனால வந்துட்டு தட் இஸ் சம்திங் ஐம் நாட் கோயிங் டு இன்க்ளூட் ஓவர் ஹியர் பிகாஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸில் தான் வருது. ஓகேவா? எஸ்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு கோனிக் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு, கால்குலஸ் இருக்கு, வெக்டர்ஸ் இருக்கு. தட் வில் பி seen in the next video. So yes, thank you. Bye bye. Tata. We will be meeting in another amazing video. Till then, bye bye.